You ready? Готовы? You ready to get some mercy? Готовы милость получить? All right. Me too. Я тоже. Подай, пожалуйста, коротач. All the spiritual life is based on getting mercy. Вся духовная жизнь основана на получении If you милости. get mercy and blessing from Krishna and Krishna's devotees, then the spiritual life is very rapid. То есть, если получаем милость Кришны, преданных Кришны, духовная жизнь очень быстрая. If we try to do on our own, Если сами по себе пытаемся it's все делать, impossible. это невозможно. Mercy is like the petrol. Милость это как топливо. If you want to run the vehicle, but without the petrol, how far you'll go? Если хотите на машине ехать без топлива, то насколько далеко вы поедете? If we're interested in spiritual life and really making advancement, we have to make sure to get the petrol to get the mercy. То есть, если хотим продвигаться в духовной жизни, мы должны быть уверены в том, что мы получаем And милость. Prabhupada said two mercies are required. Шрила Прабхупада говорит, две милости необходимы. First, mercy of the Lord, mercy of Krishna, Первая милость Господа, милость Кришны, and then the mercy of the Guru, и милость Sadhu Гуру, Guru Vaishnavas. Саду Гуру Вайшнава. And their mercy is very powerful. И их милость очень могущественна. They're representing Krishna, Они представляют Кришну. and we cannot do without two mercies. И без этих двух милостей мы ничего не сможем You cannot сделать. just say, oh, it's just me and Krishna. Ты не можешь сказать, вот только я и Кришна. Right? Krishna, if you're really sincere with Krishna, then he'll put you in association with nice devotees of Krishna. Если ты искренне по отношению к Кришне, Кришна сделает так, что ты будешь среди Now you хороших have, Prabhupada преданных says, Кришны. combined mercy. Шрила Прабхупада говорит, это как совместная Mercy of милость. Krishna and mercy of Guru. Милость Кришны Devotee. и милость Гуру, преданного. Then the spiritual life will be very rapid. Quickly you can advance. Тогда духовная жизнь будет очень быстро можешь продвигаться. And the impossible can become И possible. тогда невозможные вещи могут стать возможными. We're coming from very sinful background. Мы пришли с очень греховного And we have прошлого, no real spiritual и у qualification. нас нету настоящей духовной квалификации. And so therefore we especially need mercy and blessings Поэтому- from the Lord, from Krishna, and from Krishna's В devotees. особенности нам нужна милость Господа и преданных Кришны. Then if they're praying for us, Guru and Vaishnavas praying to Krishna for us, then this will be very much essential for our spiritual advancement. То есть, если Гуру Вайшнавы молятся за нас, то тогда это очень будет существенно для нашего духовного So we should продвижения. always be in a humble state of mind, Мы должны быть всегда в смиренном состоянии not ума, thinking that we're very great. не думая, что мы какие-то великие. We should realize our position in Kali Yuga. Everybody is Kala Shudra Sambhava, Shudra or Мы less. должны осознать свое положение в Кали-югу, то есть мы как бы шудры и ниже в Кали-югу. There's so much sinful activities committed Очень много hundreds, thousands of times. греховной деятельности совершали тысячи просто раз. This age is, the whole age is a sinful, dreadful age, Kali Yuga. То есть это Кали-юга, этот век наиболее греховный век. So it's very contaminating and very the prison house of the material world. То есть он очень оскверняющий, это как тюрьма в материальный мир. So to get out of that is no small thing. То есть и чтобы выбраться из этого, это не какая-то маленькая вещь. And to rectify ourselves and our position is no some small thing. То есть исправить себя, свое вот это положение, это не что-то такое It маленькое. requires tremendous amounts of mercy from Krishna and Krishna's devotees. Это требует очень много милости Кришны и преданных Кришны. Completely. Полностью. And we have to act in such a way to deserve that И mercy. мы должны действовать таким образом, чтобы заслужить эту милость. And if we realize we're completely depending on that mercy, then we'll act in such a humble and dependent way. Если мы осознаем, что мы зависим от этой милости, мы будем действовать смиренным образом и If зависимым we're very образом. proud and very puffed up, Если then we очень- think we can understand everything, do everything on our own. Если очень горды, думаю, что сами все можем сделать и понять. My Guru said, if you're proud like this, you cannot cry for mercy. Мой Гурудев говорил, что если ты гордый таким образом, ты не можешь плакать о милости. So this is the mood that we have to be in. То есть вот это умонастроение, в котором мы должны We're быть. completely depending on that mercy from Krishna, that He'll help us, and Krishna's devotees will help us and bless us. То есть мы зависим от милости Кришны, чтобы преданных Кришны, чтобы они благословили нас и And пролили свою purify милость. us of all of our sins and sinful reactions. И очистили нас от всех грехов и греховных реакций. And to train us, to fix us up more on devotional path, И and spiritual и path. обучили нас, и утвердили нас на пути преданности
преданности. Prabhupada said, if you think you can be Krishna conscious and live separately from the association of devotees of the Lord, you're living in a grand phantasmagoria, a big illusion. Шрила Прабхупада говорит, если ты думаешь, что может быть в сознании Кришны без общества преданных, ты живешь в фантасмагории, в большой This is иллюзии. just a maya. Это просто майя. Right? If we're very serious about spiritual life, we'll always seek association of devotees, pure devotees, like-minded devotees of the Lord. То есть, если мы серьезно в духовной жизни будем искать общение с чистыми преданными, преданными And we'll одинаковому настроению, dedicate ourselves to hearing and chanting in that и мы association. посвятим себя в слушании и воспевании в этом общении. And this is the way that we can get purified from all the sinful reactions. Это то, как мы можем очиститься от всех And we греховных can реакций purify our и consciousness. сможем очистить свое сознание. And we can develop a transcendental or spiritual knowledge, faith and И мы knowledge. можем развить трансцендентное знание и веру. So without Krishna's mercy and Guru's mercy, devotees' mercy, we cannot develop sufficient faith. Без милости Кришны, Гуру, мы не сможем развить достаточной веры. All faith and intelligence, ultimately it comes from Krishna. Вся вера и разум в конечном итоге приходят от Кришны. And without getting Krishna's mercy means getting mercy of the spiritual master. There's no way that we can develop sufficient faith. Без получения милости Кришны, значит получения милости духовного учителя, мы не можем развить достаточной And веры. whole development of spiritual life means development of more and more and more faith. То есть духовная жизнь — это значит развитие больше и больше веры. Beginning, we have a little bit of faith. Вначале у нас очень такая маленькая вера. And pure devotees, premi bhaktas of the Lord, they have complete faith, unflinching faith. Премика, бхакты, чистые преданные Господа, у них полная вера, непоколебимая вера. So we will have to put more and more mercy, more and more faith in the tank То есть нам нужно больше заливать этой веры, этой милости в бак, if we want to run this vehicle. если мы хотим, чтобы эта машина ехала. Right? Isn't there a nice analogy about if you want to cross over the ocean of material suffering? То есть есть аналогия, если хочешь пересечь океан материальных страданий, You need, like you're sailing the boat, you need a nice wind. тебе нужен, если у тебя есть лодка, тебе нужен хороший ветер. So Krishna is like the wind, Поэтому Кришна, он как ветер, and you need a nice navigator и тебе нужен опытный капитан, who can help us how to drive that boat. который поможет тебе, как вести эту лодку. So without that combined mercy, it is not possible to cross over ocean of material suffering. Без этой объединенной милости нет возможности пересечь океан материального And существования. without mercy, we cannot, Prabhupada says you cannot even make one sesame seed advancement in spiritual life. Шрила Прабхупада говорит, без милости даже на осязаемое семечко не сможешь продвинуться в духовной жизни. So if we're very proud, very arrogant, we think we know everything, we don't need anything, we don't need anyone, Если мы горды, высокомерны, думаем, нам никто не we нужен, can мы все understand знаем, everything, do everything on our own, мы уже все поняли и действуем сами по себе, but how's possible? тогда как это возможно? Especially we have no spiritual proper understanding or faith or strength, all the things that are required to advance and reach the spiritual goal. В особенности, если у нас нет духовной вот этой веры, понимания, все эти вещи необходимы, чтобы продвигаться в So духовной we'll жизни. read the verse from Bhagavad Gita today where Krishna is giving some nice instruction in this way. Сегодня прочитаем стих из Бхагавад-гиты, где Кришна дает вот такие наставления в We касающиеся should put all этого. of our faith and our intelligence as much as possible towards Krishna, depend on Krishna. Мы должны вложить свою веру, свой, как бы сказать, разум по отношению к Кришне и зависеть от Кришны. Krishna says if you, in all your activities, you're thinking of me and depending on me and working under my protection, then you'll cross over all of the obstacles of material conditional life. Кришна говорит, если во всей деятельности ты зависишь от меня, думаешь обо мне, тогда ты пересекешь этот океан материального But существования. Krishna says if your false ego is there and you cannot hear me, you're Krishna- not hearing me, then you're lost. Кришна говорит, если там будет твое ложное эго, ты меня не слушаешь, тогда ты будешь потерян. So Krishna is speaking directly like he does to Arjuna. Поэтому Кришна говорит прямо, как это сделал он Арджуне. And if we're not on platform of Arjuna, then he's speaking through the Guru И если мы не на таком уровне, как Арджуна, тогда он and будет through говорить через Vaishnava Гуру, devotees of the Lord через Вайшнавов, преданных Господа, and through the scriptures. и также через Писание. If we cannot hear, if we're not on platform of Arjuna, we cannot directly associate and hear from Krishna. Если мы не на том уровне, как Арджуна, мы не можем прямо общаться с Кришной. Therefore, Krishna sends us a Guru Поэтому Кришна посылает нам Гуру.
and devotees association and manifests and speaks through them. И общение с преданными и проявляется, говорит через них. And bona fide guru means he's not giving opinion, he's not speculating. Истинный гуру это не значит, что он дает какое-то мнение, He's он не giving спекулирует. authoritative statements from Krishna, from Krishna Parampara, Он дает авторитетное утверждение от Кришны Парампары. and from the scriptures. И также через Писание. Prabhupada said, who cares what is your opinion? Шрила Прабхупада говорит, кому какое дело, какое твое Who мнение? cares what is my Кому opinion? какое дело, какое мое мнение? What is Krishna's opinion? Каково мнение Кришны? So those statements, instructions are directly coming from the Lord himself. Поэтому вот эти наставления, утверждения, они напрямую приходят от He is the самого Бога. person that establishes the science of the absolute truth. То есть он личность, который утверждает науку об абсолютной истине. And he said, I'm the speaker and compiler of the Vedas, Vedic knowledge. Он говорит, я изначальный составитель вед ведического And the знания. purpose of all of the Vedic knowledge and scriptures is to know me, come to me, and surrender to me. И цель всего ведического знания познать меня, предаться мне и прийти ко мне. So if we cannot hear Krishna inside, И если мы не можем Кришну внутри слушать, and you cannot hear Krishna и outside, не можем Кришну извне слушать, and you cannot hear Krishna through the Shastra, и не можем Кришну через Писание слушать, Krishna says, you're not hearing me because of your false ego, тогда Кришна говорит, ты не слушаешь меня из-за своего ложного эго, then you'll simply be lost. тогда просто ты будешь потерян. So that is the premise of our discussion today. То есть это как бы основа нашего обсуждения сегодня. And then we'll read Krishna's instructions И почитаем также and наставления Prabhupada's Кришны. purport, explaining everything very nicely. И комментарии Шрилы Прабхупады, где все замечательным образом And объясняет. then if you have any questions or discussion, we can have after that. И если будут какие-то вопросы, какие-то обсуждения, Is можно that после fair этого enough? сделать. Это как, нормально? Right? Prabhupada said, why I'm successful is I just speak the truth. I don't add anything. I don't subtract Шрила anything. Прабхупада говорит, почему я успешен? Потому что я говорю истину, ничего не добавляя, не прибавляя. Krishna can perfectly well speak for himself. Кришна, он сам как бы может говорить сам за He себя. doesn't need anyone else's Ему interpretation не нужно ничьи интерпретации or или speculation. спекуляции It's a какие-то. perfect science from perfect source. Это совершенно наука из совершенного Only источника. thing we have to become expert in hearing. Единственное, мы должны быть опытны в слушании. But right now we're not hearing. Но сейчас мы особо не слушаем. Oh, we're hearing, Или мы слушаем, but we're not hearing Krishna. но не слушаем Кришну. We're hearing Maya, Мы слушаем Майю. the stupid mind, Глупый ум, the speculation, спекуляции, opinions, мнения, feelings, чувства, emotions, эмоции, sentiments, сентиментализм, what the common people are saying around us. что обычно люди вокруг нас говорят. Right? We're listening to all of that, and that is like a lot of noise, То есть мы слушаем все это как много очень шума постороннего. and it completely misunderstands everything, Yeah. and it's all contaminated and confusing. То есть это все оскверненное, и это взбивает с толку. So conditioned soul is already confused. То есть обусловленная душа, она уже сбита с Is толку. already groping in the dark. Она уже скитается в потемках. Is already spiritually deaf, dumb, and Она уже blind. духовно глуха, немая, So the слепа. only way to get out of that and clear from that is to trust Krishna Единственный способ выбраться из этого — это доверять and Кришне hear from Krishna и слушать от Кришны. perfect knowledge Совершенное from a знание perfect из source, совершенного источника. and that will cut through all the noise И это отрежет весь этот and all the шум, contamination все это and all of the осквернение, confusion все это замешательство, and all the disturbances все эти беспокойства, which are prominent Которые- in the Kali Yuga, mind которые преобладают в Кали-югу, в уме, and in the world of Maya, the И в этом- Maya Jagat. в этом мире Майя Джагат. Prabhupada was reading last night. He said nobody's really interested to hear the truth. Вчера читал, что Прабхупада говорит, на самом деле никто не заинтересован слушать They истину. don't have really strong interest and desire for that. Нету сильного желания, интереса в отношении Mostly истины. because we're just speculators. Потому что из-за того, что мы спекулируем. We think we can figure everything out. Мы думаем, что мы во We всем can сами know можем everything on разобраться. our own Сами по себе все можем by the сделать. power of our own intelligence, mind, and senses, Силы sense perception. своего ума, чувств, интеллекта. And all of those instruments are material and И contaminated. все эти инструменты, они материальные и оскверненные. Contaminated with so much sinful reactions. То есть они осквернены так So многим much filth is still количеством there, covering mind, intelligence, and senses. греховных реакций, очень много грязи, которая покрывает ум, разум и And чувства. as long as that contamination, material contamination is there, И до тех пор, пока там есть эта
материальное we осквернение. cannot be pure enough to transcend material, bodily, physical Мы не platform можем быть достаточно чисты, чтобы превзойти эту телесную концепцию жизни and come to transcendental spiritual и platform. выйти на трансцендентный духовный уровень. And without coming to that, without getting purified and coming to that platform, trying to understand anything about fourth dimensional transcendental spiritual topic or platform, it's impossible. И без того, чтобы выйти на этот уровень, пытаться понять вот эти духовные трансцендентные темы, это невозможно. It's wasting your time То есть- trying to understand То it. есть это просто потеря времени, пытаясь If you это понять. sincerely want to understand it, Если на самом деле хочешь это and we понять, come to Krishna with that sincerity, и приходишь к Кришне с этой then искренностью, he'll put us under the guidance of bona fide Guru, тогда он поставит тебя под руководство истинного гуру. and Guru will establish Krishna's instructions, Guru Sadhu and Shastra, И гуру будет утверждать наставление Кришны, гуру, саду и and шастры. that will purify our consciousness, destroy the sinful reactions, И это очистит наше сознание, уничтожит греховные реакции. and then we'll be able to develop faith И мы способны будем развить веру, and knowledge знание, and realization реализацию, to come to understand really spiritual life Что and transcendental platform. позволит нам понять по-настоящему, что такое духовная жизнь, и поможет выйти на Om трансцендентный Jnana уровень. Smarandasha Gananjana Shalakaya Chakshunmilitam Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Gaur Govinda Swaminate Namane. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminate Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nivishesha Shunyavadi Paschatyadi Shitarne. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Shri Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So let's turn to our text Давайте перейдем к стиху and see и what посмотрим, Krishna will reveal to us today. что Кришна нам явит сегодня. The scripture is a revealed scripture. Эти писания — это явленные писания. They cannot be understood by some academic, scholarly type of approach. Их невозможно понять академическим, как-то научным We need подходом. mercy from the Shastra, Нам нужна милость mercy шастра, from the scripture милость писаний, to purify us and to reveal to us what is the inner, deeper meaning of those instructions. чтобы мы были очищены и смогли понять внутреннее значение этих наставлений. We're depending on mercy, again, mercy. То есть мы зависим от милости, опять милость. Right? If you just by your scholarship, your intelligence, you think you know, you think you understand everything, you're not in the mood of getting mercy. То есть если ты в таком настроении, что ты сейчас все поймешь, то есть ты не находишься в умонастроении, что ты Krishna получишь says only by милость. bhakti, loving devotion, can I be known. Кришна говорит, только через бхакти, любовную преданность меня можно So познать. if we don't come in that mood and don't develop that desire, Если мы- Krishna and Shastra, scripture will not reveal. Если мы не приходим в это умонастроение и развиваем это желание, то Кришна и Писание, они не явят себя. So this mood most important. То есть это умонастроение наиболее важное. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Намо Бхагавате Васудевая. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Намо Бхагавате Васудевая. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Намо Бхагавате Васудевая. So I was reading this morning, nice verse, so I thought you might also like it. Сегодня читал вот, стих утром, я думаю, вам тоже он понравится. And this is Krishna speaking in Bhagavad Gita, the chapter 7. Это Кришна говорит в Бхагавад-гите, 7 глава. This is knowledge of the absolute. То есть знание абсолюта. Absolute truth means Krishna. Абсолютная истина значит Кришна. So this is knowledge how to understand absolute truth. И это знание о том, как понять абсолютную истину. If we don't want to understand absolute truth, right, what are we doing here? То есть, если мы не хотим понять абсолютную истину, чем мы здесь What's вообще the point of it занимаемся? all? Каков смысл во всем We're этом? supposed to be eager to try to understand, who is God, what is my relationship with Him, what am I supposed to do? Мы right? должны быть устроены понять, кто такой Бог, какие его взаимоотношения с Ним, что я должен делать.
That's why we're having this discussion. Вот поэтому мы здесь обсуждаем все это. Let's not talk about the COVID pandemic, Это не обсуждение or о the local ковиде, politics, о пандемии в местной политике, right? Or what the common people are saying on the street. или что обычные люди там на улице It's говорят. not about the stock market Это and не the business development. Биржевые там It's not about the сделки, weather. и не о погоде. It's not about the entertainment, Hollywood. Это не о Голливуде, Болливуде, развлечениях. There's not that topic. То есть это не эти темы. This is topic about absolute truth. Это темы об абсолютной истине. How to understand it, Как ее понять, how to reach it. как достичь ее. Right? If we don't understand it, Если мы не then понимаем, why we should accept it? тогда почему мы должны это принимать? Это? Right? Krishna says, by all the Vedas, I am to be known. Кришна говорит, цель всех вед постичь меня. So Krishna, absolute truth, doesn't reveal himself to us, То есть then how we'll surrender to То есть him? если Why would we Кришна surrender to him? абсолютной истине не явится нам, как мы предадимся? Почему мы должны предаваться? Krishna says that there's no truth superior to me. Кришна говорит, нет истины выше меня. I'm the source of all the material and spiritual Я world. источник всех духовных, материальных Everything миров. is emanating from me. Все исходит из I'm меня. the seed-giving father of all living entities. Я Отец, дающий семя всем живым And Krishna существам. saying, just hear from И me. Кришна говорит, просто слушай от Put меня. all your faith, all your trust in Krishna. Вложи всю свою веру, все свое доверие And Кришне. Krishna is in everyone's heart. И Кришна в сердце каждого. And he says, if you depend on me and trust me, I'll give you intelligence and faith, how to understand me and how to reach me. И Кришна говорит, и если ты зависишь от меня, я дам тебе весь разум и понимание, как понять меня и достичь меня. So we're going to read the 28th verse. Мы будем читать 28 стих. Jesam tvanta gatam papam jananam punya karmanam te tvandva moha nirmukta bhajante mam drida vrata. Krishna speaking to Arjuna. Итак, Кришна говорит Арджуне. And he's explaining that persons who have acted piously И он говорит, что личность, которая действовала благочестивым образом in their previous в life, своих предыдущих жизнях, piously, religiously, то есть религиозно, so благочестиво. those who were pious and religious in the previous life, То есть те, которые были религиозны и благочестивы в своих прошлых жизнях, and also in this life, и также в этой жизни, and whose sinful actions are completely eradicated or destroyed. и чья греховная деятельность полностью уничтожена. So all sin and sinful desires are destroyed, То есть все грехи и греховные желания полностью and уничтожены. they're freed from all dualities of delusion, И они illusion. свободны от всей двойственности, от всей иллюзии. In that Вот в consciousness, таком сознании, they will then engage themselves in my loving devotional service вот тогда они вовлекаются в мое любовное преданное служение with strong determination. с сильной решимостью. You follow? Понимаете? So those who are very pious and religious in last life, souls eternal. То есть те, кто благочестив в своей Body is прошлой жизни, temporary. душа она вечна, тело Soul временно. is just transmigrating into different bodies, life after life. То есть душа просто переходит из тела в тело, из жизни в жизнь. So previous body, previous life, we acted piously and religiously, То есть в предыдущих телах, в предыдущей жизни действовали and религиозно и continued that благочестиво. work in this life, И продолжаем эту деятельность в этой жизни. because Krishna said, whatever devotional service or pious religious activity you do in previous life, you'll carry it to the next life. Кришна говорит, все, что ты делал в своих предыдущих жизнях, благочестиво, ты это переносишь в свою следующую Pick up жизнь. where you left off. То есть ты начинаешь там, где ты остановился. So whatever pious religious activity we did in previous life, now we're trying to do in this life. Все, что мы делали религиозно в прошлой жизни, мы пытаемся в этой жизни All делать. of that devotional activity related to Krishna, Krishna says, you surrender to me, I'll destroy your sin and your sinful То есть все reaction. это связано с Кришной. Кришна говорит, ты предайся мне, я уничтожу твои грехи и греховные I'll реакции. free you from all of your delusion and illusion and ignorance which is coming because of this sinful Я reaction. освобожу тебя от всей иллюзии, от этого невежества, которое приходит из этих греховных реакций. And in that purified state of liberated consciousness, И в этом чистом состоянии сознания, освобожденном, then you'll be able to engage in nice, loving devotional service with a strong faith and determination. тогда ты будешь способен заниматься любовным преданным служением с сильной верой и решительностью. So Prabhupada said Krishna consciousness, process of purification. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, процесс сознания Кришны – это процесс очищения. Getting purified and freed from sinful desire, sinful activity, and sinful То есть reaction. это освобождает нас от греховных желаний, греховной деятельности, греховных Which is the реакций. root cause of our
which is the reason why there's so much ignorance И there. это причина, почему так много невежества. And that ignorance is the root cause of our suffering И это condition. невежество коренная причина наших страданий. So Krishna says, you surrender to me, I'll destroy your sin and sinful reactions. Кришна говорит, ты предайся мне, я уничтожу твои грехи, I'll греховные wipe реакции. clean and purify your heart and your Я consciousness очищу твое сердце, твое сознание. and destroy all of this illusion and delusion and ignorance, И which is уничтожу- the root cause of your suffering Уничтожу все condition. вот это невежество, которое является коренной причиной твоих страданий. Then you'll be able to happily engage in my loving devotional That- service, Тогда ты будешь счастлив заниматься моим любовным преданным служением. peacefully, Спокойно, with a strong determination. сильной This решимостью. is Krishna's instructions and his guarantee. То есть вот это наставление Кришны, это он And гарантирует. the purport Srila Prabhupada says, И в комментарии Шрила Прабхупады говорит, those eligible то есть те, кто способны for elevation, для возвышения, so those who are eligible for elevation to the transcendental position, те, кто квалифицирован для достижения этого трансцендентного положения, they are being mentioned in this то есть verse. в этом стихе о них было сказано. So those who are eligible to come to this transcendental То есть те, platform, spiritual platform, кто квалифицирован достичь этой трансцендентной платформы, they're being mentioned by Krishna in this verse. о них Кришна говорит в этом стихе. For those who are very sinful Те, кто очень греховные, and atheistic атеисты, and foolish глупые, and deceitful, как это, обманщики, it is very difficult для них это очень сложно. to transcend the dualities of desire and hate. Превзойти эту двойственность ненависти и желаний. If we're sinful, Если мы греховные, have little to no faith, вообще практически веры нет. foolish, Глупые, crooked, лицемерные, dishonest, нечестные. it's very difficult to come to this transcendental spiritual platform. Очень сложно прийти на эту трансцендентную духовную платформу. So first we have to realize, yes, I'm all of those things. Вначале надо понять, я все эти вещи, Right? That's why I'm not nicely advancing, поэтому я хорошо не coming продвигаюсь, to transcendental spiritual platform. не достигаю трансцендентного So уровня. how do I clean all of that up? Вот как мне вот это очистить How do I все? get purified of all of this contamination and all of this ignorance, Как мне очиститься от всего этого осквернения, этого невежества? all of this sinful desire and sinful reaction? How do I purify all of this contamination? Всех этих грехов, греховных желаний, как мне очиститься от этого осквернения? This is work of devoted. Вот это работа But преданного. those who want to become Или те, devoted, которые хотят стать who преданными. want to become and come to the transcendental spiritual platform. Те, кто хочет прийти на эту трансцендентную платформу. Did you have a nice breakfast? У тебя хороший завтрак You был? ate pretty good? На хорошо All покушал? right. I just want to make sure they're feeding you, Я просто хочу быть убежден, что они тебя покормили. right? So this Harikatha, Krishna-katha, this is the medicine. Итак, Кришна-катха, Хари-катха — это This как is the лекарство. purifying medicine. Это очищающее лекарство. And prasadam, Krishna prasadam, Jagannath prasad, that is the diet. И Кришна-прасад, Джаганат-прасад — это диета. Right? And Prabhupada says this is the expert treatment program. Шрила Прабхупада говорит, это опытная программа по лечению. How to purify Как this mad mind. очистить этот помешавшийся So ум. this mad mind, this crooked mind, То есть this это contaminated mind and лице- consciousness. This is лице- what needs to get cleaned up. Лицемерный ум, вот это оскверненный, то есть его нужно очистить. Otherwise, how will come to the transcendental spiritual platform? Иначе как мы взойдем на эту трансцендентную духовную платформу? So Srila Prabhupada continues, only those who have passed their lives Шрила Прабхупада продолжает, только те, которые вели свою in жизнь practicing the regulative principles of religion, И living практи- religious life, и практиковали, то есть духовную жизнь, вели религиозную жизнь. who have acted piously Кто действовал in the благочестиво last life, previous life, and in this life, в предыдущей жизни, в этой жизни, and who have therefore conquered sinful и reactions. те, кто победил греховные реакции, Only they can accept devotional service только они могут принять преданное служение and gradually rise to this pure knowledge or understanding of the Supreme и Personality of постепенно God. могут дойти до понимания абсолютной истины.
So without practicing pious religious life, Без того, чтобы практиковать purifying our sinful desires and sinful reactions, религиозную эту жизнь благочестивую и we очищаться от своих cannot греховных nicely, желаний, steadily stay fixed in devotional service, мы не можем быть утверждены в преданном служении. and therefore will not be able to come to the pure knowledge of the absolute И мы true не supreme не personality of способны God. выйти на трансцендентный уровень, вот это понять верховную личность Бога. Krishna says, because your intelligence is many-branched, Кришна говорит, поскольку твой разум because you have многоветвист, so many other desires, sinful у desires, тебя так много других греховных and желаний, it's bewildering your и это consciousness. сбивает с толку твое сознание. Therefore, your resolute determination Поэтому вот этой решимости to surrender and serve Krishna предаться и служить Кришне, will not really то есть manifest, она не проявляется. because still we have some gross and subtle desire. Потому что все равно у нас есть какие-то грубые либо So тонкие any желания. desires which are not for pleasure of Guru and Krishna, gross or subtle, that is sinful activity. Любое действие, которое не для радости Гуру и Кришны, грубое или тонкое, это Sinful греховная desire, деятельность. sinful activity. Греховное желание, греховная So rather деятельность. than purifying the contamination, we're contaminating the Вместо того, чтобы consciousness. очистить это осквернение, ты оскверняешь себя и свое That's why сознание. there's delay. Поэтому задержка. And that's why we're not resolute in our purpose and determination to practice devotional service. Поэтому мы не устремлены практиковать преданное служение. Prabhupada said, once, if you're pious, religious, following all of the principles, especially hearing and chanting about Krishna in association with devotees, Что Прабхупада говорит, если благочестив, совершаешь деятельность в преданном служении, в особенности слушание и воспевание о Кришне в обществе this преданных, surrendered activity in association of devotees hearing and chanting about Krishna, то есть это преданность в слушании и воспевании о Кришне, this will gradually destroy the sinful desire and sinful reaction, это постепенно будет уничтожать греховные желания, греховные which is реакции, causing all of this problem, all of this ignorance, all Который of this bewilderment, является причиной всех этих проблем, всего этого замешательства, which is causing us not to be resolute in our determination to perform devotional И service. из-за этого мы не можем быть решительны на своем преданном служении. So this process of Krishna consciousness, Prabhupada says, process of purification. Процесс сознания Кришны, Шрила Прабхупада говорит, процесс очищения. Cheto dapana marjana means cleaning, То есть purifying очищение all the sinful desire and sinful reaction. всех этих греховных желаний и греховных реакций. And it's not little dust on the mirror, И это не какая-то там пыль на it's like зеркале. Himalayan mountains. Это Гималайские горы. Thick layer. Толстые So слои. life after life, so many hundreds, thousands of sinful activities we're doing. We Жизнь cannot за even жизнью count. мы совершали тысячи греховной деятельности, даже сосчитать нельзя. So all of those levels of sinful activity and sinful reaction that is sitting there covering our soul, all of that has to get burnt up, it has to get То purified. есть все эти греховные реакции, они покрывают нашу душу, и все это должно быть сожжено. So Krishna says, if you surrender to me, Кришна говорит, если ты предашься мне, and surrendering to Krishna means in association of Krishna's devotees, dedicating to hearing and chanting about если Krishna. предаться Кришне, значит посвятить себя слушанию и воспеванию Кришне в обществе Chanting Hare преданных, Krishna повторение Mahamantra Харе Кришна Махамантры, and speaking, hearing and chanting about Krishna, Krishna instructions, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. This is the и medicine. говоря и слушая о Кришне, наставлении Кришны, Бхагавад-гиты, This is Шримад the Бхагават, это как лекарство. purification То есть process. это процесс очищения. If we don't dedicate there, there's Yes. no way to get free from sinful desire and sinful reaction. Если здесь мы себя не посвящаем этому, это невозможно очиститься от греховных желаний и So греховных реакций. therefore, our resolute determination to practice devotional service will not really manifest. Поэтому вот эта решимость практиковать преданное служение, оно не проявляется. So we have to stay in the fire of Krishna consciousness. Поэтому нужно оставаться в огне сознания That's only Кришны. possible in the association of Krishna's devotees, И это возможно только в общении с преданными Кришны. because that's where those devotees are dedicated to hearing and chanting about Krishna. Потому что там преданные посвятили себя слушанию и воспеванию о Кришне. That's like a fire. Это как огонь. And that will burn up all of the sinful desires and sinful И это reactions. сожгет все эти греховные желания, греховные реакции. Prabhupada said, if you think that you can be Krishna conscious not in the association of devotees, Шрила Прабхупада говорит, если думаешь, что ты можешь быть в сознании Кришны без and rather общения с associating преданными, with materialistic karmi people, и вместо этого будешь общаться с материалистами, с карми, then you're living in a great illusion, big Шрила phantasmagoria. Прабхупада говорит, ты живешь в большой иллюзии, в большой фантасмагории. Это майя.
If we want to purify, means we have to be in association of Vaishnavas. Если хотим очиститься, нам нужно быть в общении с And we have to вайшнавами. dedicate to hearing and chanting to Krishna, about Krishna. И должны посвятить себя слушанию и воспеванию о Кришне. Means general instructions of the Guru Это and значит- Krishna based on hearing and chanting about Krishna. Это значит общее наставление гуру Кришны слушать и воспевать о To Кришне. purify the consciousness Очищать свое and сознание. to get free from all of the sinful desires and sinful И reactions. очиститься от греховных желаний, греховных реакций. Then in nice consciousness we can engage in other aspects of devotional И service. тогда в хорошем сознании можем заниматься другими видами преданного So Prabhupada служения. says hearing and chanting in association of Vaishnavas is first and most important aspect of devotional life. Шрила Прабхупада говорит, слушание и воспевание о Кришне в обществе преданных – это самый главный аспект преданного служения, And we первый should самый главный. prioritize that instruction as the first and most important instruction in devotion, those who are serious about И spiritual мы life. должны поставить в приоритет это наставление, в особенности для тех, кто серьезен в духовной жизни. And then gradually, Prabhupada says here, we'll be able to always think about Krishna. И что Прабхупада говорит, тогда постепенно мы сможем постоянно Shravanam, думать о Kirtanam, Кришне. Vishnu Smaranam, hearing and chanting about Krishna in the nice consciousness, you'll be able to think about Krishna. Слушать и воспевать о Кришне в хорошем сознании, ты будешь способен помнить о Кришне. So Prabhupada said that is the process of being situated on the spiritual platform. Шрила Прабхупада говорит, вот этот процесс, который приведет тебя к духовной And платформе. that hearing and chanting means constantly, as much as possible, И это in слушание, association of Krishna's devotees. Слушание и воспевание постоянно, в общении с преданными, как больше, насколько это возможно. Right? We can't say, well, I heard that was enough. Мы не можем сказать, No, every day, Я Nityam послушал. Bhagavata Sevaya. я послушал, было достаточно уже. Нет, каждый день, нитям Бхагавата Сева. Not only every day, but Не constantly. то, что каждый день, но вообще постоянно. So we have to find devotees who are dedicated to hearing and chanting about Krishna and somehow stay in their Мы association. должны найти преданных, которые посвятили себя слушанию и воспеванию о Кришне, и так или иначе оставаться в их общении. Because nobody else is going to be talking about Krishna, chanting Hare Krishna. Потому что никто другой не будет говорить о Кришне и воспевать Харе So if we're Кришну. not dedicated in prioritizing a life of hearing and chanting about Krishna, Yes. there's no way to remember Krishna. Если мы не посвятили свою жизнь слушанию и воспеванию о Кришне, не поставили это в приоритет, нету способа вообще помнить о Krishna, Кришне. Mahaprabhu, all of the devotees, they have a whole life hearing and chanting in association with the Lord's То devotees. есть Махапрабху, преданные Махапрабху, всю свою жизнь они слушали и воспевали о And Кришне. every day hearing Srimad Bhagavatam, chanting Hare И Krishna, каждый день Mahamantra, они слушали Шримад Бхагаватам, In that повторяли Харе association. Кришна Махамантру в этом общении. this is process. Вот в этом Prabhupada says процесс. most essential, first and most important aspect of devotional life, for those who are interested in devotional Шрила life. Прабхупада говорит, это первый, самый важный аспект преданного служения для тех, кто заинтересован в духовной жизни. And someone asked Mahaprabhu, well, what is the sign of somebody who's really serious about spiritual life? И у Махапрабху спросили, а какой признак того, кто на самом деле серьезен в духовной жизни? And they said that they will give up asatsanga, association with materialistic people. И тогда он karmic сказал, что они оставляют эту асатсангу с материалистичными people. This людьми, is карми. first sign То есть это that первый somebody is признак really serious. для тех, кто показывает, кто на самом деле серьезный. They'll give up materialistic association and instead dedicate themselves to hearing and chanting in association of Vaishnavas. Они оставляют материалистичное общение, посвящаются слушанию и воспеванию Кришны If в we обществе don't do like вайшнавов. that, it means we're not really serious. Если мы так не делаем, значит мы на самом деле не That is the серьезны. proof. Вот в этом и доказательство. So what is our priority? What association is our priority? Is it какой- materialistic association or is it Krishna devotee association? То есть какое общение у нас в приоритете? Это общение с преданными или общение с материалистами? Prabhupada says here, Шрила Прабхупада здесь just so говорит, you don't think I'm making this up, чтобы вы не думали, что это на самом деле все I have to придумано. quote some authority. Я должен цитировать каких-то авторитетов. Prabhupada says, this elevation Шрила Прабхупада говорит, вот в это возвышение is possible in Krishna consciousness возможно в сознании Кришны. only in the association of Krishna's pure devotees. Только в общении с чистыми преданными Кришны. This elevation is possible in Krishna consciousness only in the association of Krishna's pure devotees. Продвижение в сознании Кришны способно только в общении с чистыми преданными Кришны. For in that association Вот в этом общении of such great devotees of Krishna, так, великие преданные Кришны, only can one become delivered from their illusion and delusion. то есть в таком общении человек может быть свободен от этой иллюзии. So if you are making decision to be outside of the association of devotees dedicated to hearing and chanting about Krishna, Если ты then при- you're choosing
to go into illusion and delusion. Если ты принимаешь решение не быть с такими преданными, то ты выбираешь то, что ты хочешь быть в этой And иллюзии. as Mahaprabhu said, those who are really serious about spiritual life, И Махапрабху сказал, те, кто на самом деле серьезны в духовной the жизни, first sign первый признак is asat sanga tyaga. They will give up associating with materialistic people. они оставят общение с материалистичными людьми. Those who are not devotees of Те, кто Krishna. не являются преданными Кришны. And instead, И вместо этого prioritize a life of hearing and chanting in association with Krishna's pure они devotees. поставят приоритет слушания, воспевания в общении с чистыми преданными Кришны. Prabhupada continues in this purport. Шрила Прабхупада продолжает в этом It is stated комментарии. in the Srimad Bhagavatam 552 Шримад Бхагаватам утверждается 5.5.2. that if one actually wants to be liberated, Если человек по-настоящему хочет быть освобожденным, he must render service to the devotees он of Krishna. должен совершать служение преданным Кришне. It's not, it would be a good suggestion. Это не то, что какое-то хорошее It's предположение essential. было. One must. Это необходимо, человек должен. If we want to be purified and come to liberated transcendental platform. Если мы хотим быть очищены и выйти на трансцендентно освобожденный уровень. But Prabhupada warns one who wants to associate with materialistic people, И Шрила Прабхупада предупреждает, говорит, ну если человек хочет общаться с материалистичными those who are людьми, not devotees of те, кто Krishna, не являются преданными those who are Кришне, in materialistic те, consciousness, кто в материальном сознании, this is the path that is leading to the darkest region of existence. тогда они выбирают путь, который ведет их в темные регионы существования. So if your so-called intelligence and decision is based on giving up association of devotees and rather associating with materialistic persons who are not devotees of Krishna, Если ты, this is the path leading to the darkest region of existence. то есть, если ты выбираешь общение с материалистами и выбираешь этому приоритеты, и не общаешься с преданными Кришны, то это ведет в темные области существования This материального. is Prabhupada instruction. Это Krishna наставление instruction. Шрилы Now, Прабхупады. in that verse from Srimad Bhagavatam 552, И в этом стихе Шримад Бхагаватам 5.5.2 in the purport, Srila Prabhupada says, в комментарии Шрила Прабхупады говорит, if you want to remain unattached Если to ты- the modes of material nature, if you Если- want to remain free from Maya, если ты хочешь быть свободен от майя, от гун материальной природы, again from Chaitanya Charitamrita, asat sanga tyaga, и опять в читании Чаритамрити вот этот стих приводится, e Vaishnava achara, stri sangi eka asadu Krishna bhakta ara. So if you want to remain free from modes of material nature, from Maya, если ты хочешь быть свободен от гун материальной природы, от майи, one should strictly avoid associating with those who are asat. человек должен строго избегать тех, кто является асад. Means materialistic, Значит, материалистичные, materialistic consciousness, материальное materialistic сознание, motivation. с материальной We мотивацией. should avoid their association like the plague, like the COVID-19. Мы должны избегать это общение, как And I COVID-19. say more than 6 feet distance is better. И я скажу, что это должна быть дистанция больше, чем 2 метров. So there is two kinds of materialists И being talked about. существует два вида материалистов. One who которые is говорится. attached to women Те, кто привязаны к женщинам and sense gratification. и к чувственным наслаждениям. And other is just simply a non-devotee. They're As- not devotee of А Krishna. другая категория, они просто не преданы Кришне. This is asatsanga. Это асатсанга. On the positive side, there is association with Mahatmas То есть- or devotees of Krishna. Другая сторона, человек должен общаться с махатмами, с преданными Кришны. And on the negative side, И, как the бы сказать, asat side противоположная сторона это is асад. avoidance То есть of это non-devotees нужно избегать непреданных and women hunters. и охотников за женщинами. Don't be woman hunter. Не будь охотником за женщинами. Hare Krishna. Харе Кришна. But to give up these desires, not easy И thing. оставить эти желания не так уж и Because легко. it's very deep-rooted Потому desire. что это глубоко укоренившееся It's not желание. like some small thing. Это не какая-то We're маленькая only here вещь. in this material world because of that desire. И только из-за этого желания мы находимся в So материальном without мире. association with devotees and hearing and chanting, taking shelter of hearing and chanting about Krishna, there's no way to avoid those desires. Без общения с преданными, слушания, воспевания Кришне нету способа избежать There's этих no way желаний. to purify your mind and Нету senses способности очистить свой ум from и this чувства sex life от and all этого of this sense сексуального gratification. желания, чувственных наслаждений. Невозможно.
This is the warning. Вот предупреждение. So if we want to overcome all of that and avoid all of that, asatsanga tyaga. Если мы хотим превзойти все это, асатсанга тьяга. And instead dedicating to stay in association of Krishna's devotees who are dedicated to hearing and chanting about Krishna, serving Guru and Krishna. И вместо этого находиться в обществе преданных Кришны, которые посвятили себя служению Гуру и Кришне. Taking medicine of Harikatha, Krishna Nam, Принимать лекарства Харикатхи, Кришна-катхи, and Krishna Кришна-нама. Prashadam, И food также stuff. Кришна-прасады. That part we figured out Вот quick. с этой частью мы разобрались уже. Right? Prashadam, that made all of us devotee. То есть просад сделал всех нас преданными. Or at least kept us somewhat of a devotee. Или, по крайней мере, как-то удерживает нас быть преданными. So without that association in hearing and chanting and taking prashadam, nobody can avoid Maya. То есть без слушания, воспевания и без принятия просады никто не может избежать And майи. if we're making that choice, it means we're not really serious. То есть если мы делаем выбор, что мы не хотим этого, тогда мы не серьезны. Prabhupada continues that unless one is reinstated in his own constitutional or transcendental position, Шрила Прабхупада говорит, до тех пор, пока человек не восстановлен в своем изначальном духовном состоянии, it is not possible это невозможно to understand the Supreme Personality of Godhead понять верховную личность Бога or to be fully engaged или быть полностью in занятым His transcendental loving service в трансцендентно-любовное служение with determination. с решимостью. So, Krishna consciousness is process of Так, purification. сознание Кришны — процесс очищения. First we have to realize, okay, my heart and mind and consciousness completely filthy. Вначале нужно осознать, мое сердце, мое ум, мое сознание полностью Right? загрязнены. Demoniac qualities, so Демонические many demoniac качества, qualities, so much pride, так много демонических so much качеств, arrogance, гордости, so much conceited высокомерие, nature, высокомерия очень много, so much greed, жадности много, enviousness, зависти, so much lust, вожделения so much много, anger. гнева много. Right? These are demoniac Это все qualities. демонические качества. So if we can be honest Если мы можем быть честны and и introspective, внутренне направлены, and if we're not deaf, dumb, and и мы blind, не глухие, не слепые, не we'll немые, understand, yes, my heart and mind, consciousness is contaminated with all of this nasty мы thing. поймем, мое сердце, мое сознание осквернено вот этими ужасными вещами. And we don't like it. If you want to be devotee, means you don't like seeing all of that thing, and then you want to change it. То You есть want если to purify, get rid of it. Ты хочешь быть преданным, тебе не нравится наблюдать в себе эти вещи, ты хочешь очиститься, избавиться от этого. Then we'll be more serious about entering into the purification process Тогда мы будем более серьезны в том, чтобы войти в процесс to get очищения, rid of this false ego platform, чтобы избавиться от этого ложного where эго, all of this nasty thing is covering our soul. где все эти ужасные вещи покрывают нашу душу. The soul by nature is a sadhu. Каждая душа по природе, она саду. Means a part and parcel of Это God. значит частица Бога. And our soul has all godly И у qualities. души все божественные качества. But are we thinking and manifesting godly qualities? А мы думаем и проявляем духовные качества, божественные. That means this covering, contamination is still covering our Это soul. значит, еще осквернение по-прежнему покрывает нашу So душу. that is what has to be cleaned up. Поэтому вот это нужно очистить. So we need a very, very strong Нам medicine, нужен очень-очень сильное лекарство. right? And Также- Krishna gives the strongest, Mahaprabhu gives the strongest medicine to how to completely purify all these demoniac qualities and contamination. Кришна дает самое сильное, могущественное вообще лекарство, которое может очистить от этого осквернения. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So it doesn't matter what is your service, Неважно, какое у тебя служение. whether you're married or not married, Женатый, не женатый. whether you're a truck driver or whether you're a pujari, Водитель автобуса или Or там a пуджари, или or a повар. mom or a father or a Мама, student, папа, rich or студент, poor, богатый, бедный, educated, not educated, образованный, old необразованный, or young, молодой, doesn't старый. matter. Вообще не имеет значения. Everybody can sit Все могут and take the сесть medicine, chant Hare Krishna и Mahamantra. принять лекарство в Харе Кришна When Махамантру. Prabhupada, he went to America Когда Шрила Прабхупада приехал в Америку, and he saw all the hippies over он there. видел You know what всех is a этих hippie? хиппи. Хиппи, знаешь, что такие? He's not a hippie, is he? Он же не хиппи, нет?
No, I'm just joking. Я шучу просто. So when he saw all those hippies, Когда он видел всех этих хиппи, they like to party, you know, им нравится веселиться. and they like rock and roll, they like the Рок-н-ролл нравится, music, музыка dancing, нравится, танцевать right? They нравится. like to do all kinds of. Anyway, I won't discuss all those. Я не things. буду говорить, что им там нравится. But it's not really the best behavior. Но Let's это put не it that очень way. хорошее поведение, можем так So сказать. when Prabhupada saw all of the hippies, Когда he Шрила saw all of Прабхупада the young boys and girls, all contaminated, Видел- sinful people. Видел этих хиппи, молодых девушек и He парней, just которые sat down in the осквернены. park Он просто сел в парк, and he started chanting Hare Krishna он начал Mahamantra. петь Харе Кришна Махамантру. And he knows that Krishna is non-different from his И name. он знает, что Кришна не отличен от его имени. And he knows if I can chant Krishna's name purely, then Krishna, mercy of Guru Krishna, Krishna will manifest into that sound И он vibration. знает, что если я буду чисто воспевать Святое имя, то Кришна, он проявится в этом звуке. And if Krishna in the form of that transcendental sound will enter into their ear, И если Кришна в форме трансцендентного звука войдет в их then уши, their heart and their mind and their consciousness will become more pure, will И- become purified. их сердце, ум, сознание будет более очищенным, оно будет So очищено. this is the medicine. Поэтому вот это является In the лекарством. beginning, Prabhupada said, what philosophy will they Шрила understand? Прабхупада вначале говорил, какую философию они способны понять. Because there's so much sinful activities and sinful reaction, Потому they что- cannot understand some high philosophy. Очень много грехов, греховных реакций, как они способны понять возвышенную So философию. first he just chanted Hare Krishna Mahamantra, Вначале он пел Харе Кришна Махамантру, and then he gave them Krishna и Prasad. он давал им Кришна Прасад. So this is the medicine, Это and this is the лекарство diet. и это диета. Even they were going out sometimes and getting some donuts or some other thing because they wanted something sweet. Даже иногда они ходили, там какие-то пончики кушали, потому что они сладкого что-то So хотели. Prabhupada found out about that. Шрила Прабхупада узнал об этом, So he taught them how to make a transcendental sweets, Он simply wonderful. обучил их, как готовить трансцендентные сладости, простое Very чудо. nice. Очень Balabas. хорошие балабасы. I made a big, jar of that. То есть большую вот эту самую, как And then это, Prabhupada said, банку anytime сделал. you're hungry, Он and you want something sweet, then just take the prasadam. То есть каждый раз, когда ты голоден, хочешь что-то сладкого, He вот didn't возьми say don't eat просад. any sweets. Он не говорил, вообще сладкое не He said, кушал. just make sure it's Krishna prasadam. Он сказал, будь убежден, что это Because просад. he's expert doctor. Потому что он опытный Right? The доктор. doctor gives you prescription. Доктор дает тебе Do предписание. this, don't do that. Делай это, не делай Right. это. So here's a medicine. Вот лекарство. In beginning, devotees, we were just reading, devotees, they would just chant the Hare Krishna Mahamantra in morning, go to the morning program, В начале преда они пели Харе Кришна Махамантру, шли в программу then they would take утреннюю, prasadam, принимали просад, and they would go out all day long and Yeah. chant Hare Krishna Mahamantra и они on the весь street. день и шли на улицу, на весь день и пели Харе Кришна Махамантру на улице. Right? We go out for 1 or 2 hours, we're like exhausted. Мы you know? 1-2 часа сходим, уже They're истощены going out все. 8-10 hours just chanting Hare Krishna Mahamantra all day. Они 8-10 часов In ходили the на улицу и sun, in the пели. rain, in the snow. Неважно, дождь, снег. Then at the end of the day, they came back blissful, happy, purified. И в конце дня они приходили счастливые, shower, take очищенные, prasadam, принимали омовение, просад have a принимали, kirtan, киртан, worship the deities, поклонялись божествам, read about Krishna, Krishna читали о book, Кришне, Кришна-бук take rest. и отдыхали. That's a full day in life Это- of being Hare Krishna То devotee. есть вот этот день и жизнь быть преданным Харе Кришне. So how much we put into it То есть- will be how much we can benefit. То есть насколько мы себя помещаем в такую ситуацию, настолько мы благо получаем. That means the whole life was dedicated to hearing and chanting about Это Krishna. значит, вся жизнь посвящена слушанию и воспеванию о I Кришне. remember after I got out of the university, I was working in one company. То есть я помню, как после института я работал в одной компании. On my lunch break, I would go to the park, То есть и на обед я ходил в парк. and I was trying to pray and just trying to understand what is spiritual life. То есть я пытался молиться, вообще понять, что такое духовная жизнь. Sometimes I go to the Christian church. Иногда в христианскую церковь заходил. Then I was eating my lunch there, and then these Hare Krishna devotees, they would come out, Иногда и я The кушал day. в этом парке свой обед, и там преданные Харе Кришны пришли. and they put down a nice rug, Они классный вот ковер and had постелили. У harmonium, них гармошка вот эта, and kartals, физгармония, and карталы, all мриданга. shaved up, and все nice побритые. brahmacharis, and Mataji's had a nice У saris Матаджи over красивый the сари, head, брахмачари.
То есть были They в look одеждах. like they're from another planet. you Я know? думал, что они как с другой планеты с какой-то. Like a spiritual world, they're just coming in and they're just sitting down in the middle of the day and chanting Hare Krishna То Mahamantra. есть посреди дня они пришли как с духовного мира, And it was сидели, so пели Харе sweet Кришна and so Махамантру. attractive. То есть это было так сладко, так привлекательно. And I'm sitting in the business suit А я and сидел в I'm пиджаке like там, frustrated and bored обеспокоенный, and скучный, contaminated. оскверненный. Then I'm looking at them. Я I said, смотрел I на wish них. I was sitting there with them. Хотел бы я с ними там сидеть. I wish I could be. I wish I could be like one of them. Хотел бы быть одним из них. This is preaching. То есть это проповедь. So if we're in nice consciousness Если and мы в хорошем we're сознании, behaving nicely, ведем it's себя very правильно, attractive. это очень Devotee привлекательно. means with Krishna means they're attractive То есть преданный с personality. Кришной, он привлекателен. And then we see, you say, oh, I wish I could become like that. Если ты смотришь, думаешь, о, хотел бы быть таким. I wish I could sit there in the middle of the day and chant Hare Krishna Хот- Mahamantra. Хотел бы сидеть посреди там дня и So петь now Харе you Кришна develop some Махамантру. spiritual desire И тогда мы развиваем это духовное just желание. by associating and hearing from Krishna's devotees. Просто общаясь и слушая от преданных Кришны. That's the secret of Это success. секрет успеха. Prabhupada said that's the mission of Krishna consciousness, ISKCON То society. есть Шрила Прабхупада говорит, это миссия общесознания Кришны. Create this association of like-minded devotees of Krishna who are Создать- hearing and chanting attractively together. Создать общество преданных Кришны, где можно слушать и воспевать о Кришне. Manifest nice consciousness, nice behavior. Проявлять хорошее сознание, хорошее поведение. And other people will see that and they'll be very attracted to that. То есть и другие люди будут видеть это, они будут привлечены And they этим. may also want to understand what is that and how can I also participate. И они также захотят понять, как мне принять участие в So этом. this is what the purpose and mission of Hare Krishna movement is about. То есть это цель и что из себя представляет движение It's Харе Prabhupada's Кришна. mission statement То есть это утверждение Шрила Прабхупады, его in миссионерское order to утверждение. help those individuals and to attract other people to also come. То есть помочь другим и также дать им возможность прийти. I think. Yeah. All the devotees Все, of the Lord, все преданные Господа, they traverse this earth они как бы странствуют по земле, just to recover the conditioned souls чтобы восстановить вот эти обусловленные души from their delusion, от их иллюзии, from their suffering от их condition. страданий. Those who are impersonalistic Те, кто являются имперсоналистами, do not know that forgetting their constitutional position as subordinate to the Supreme Lord, that's the greatest violation of God's law. то есть они не понимают, что забвение своего подчиненного положения по отношению к Богу это великое, как бы сказать, нарушение законов Бога. So Mahaprabhu's movement is a Движение preaching movement. Махапрабху это проповедческое движение. And so they get benefit by the mercy of the Lord and the Lord's devotees, and their life is able to completely change. And it's then their responsibility how to go out and try to attract other people to give them the same spiritual opportunity. То есть они получают большое благо, и также они хотят помочь другим, как дать им возможность получить такую же духовную возможность. That's why we go out благо. and do Harinam or go out and distribute transcendental books. Поэтому мы выходим и делаем харинамы, распространяем Just трансцендентные try to книги. give other conditioned souls who are confused or bewildered or suffering condition opportunity how to find spiritual relief. Мы даем возможность другим обусловленным душам, как найти вот это духовное I облегчение. remember one time I was distributing the books and I was in a really bad mood, bad consciousness. Я помню, однажды распространял книги, был в ужасном сознании и в ужасном I was like умонастроении. grumbling and Я complaining. ворчал и I ябедничал. was like, all right, I'm going out. Хорошо, выхожу, что But там. I wasn't like loving it, Но я не любя это делать. We all have our days, our moments, То есть isn't у it? нас всегда есть свои дни, вот эти So моменты. that was my day. I wasn't feeling particularly это не- inspired and enlivened and
I was a little complaining. То есть не был мой день, когда я там чувствовал себя воодушевленно, я как бы немного так Not little ябедничал. complaining, I was really complaining. Не то, что чуть-чуть, я сильно ябедничал. And I was miserable И я as a страдал result. в результате этого. I was in a bad mood. В плохом сознании, умонастроении And I'm был. like, all right, I'll surrender. Хорошо, я предамся. You know, I'll distribute these books. Я пойду эти книги распространять. You know. And then I go up to this one man and I go to give him the book, you know, and he's looking at me. You Подошел know? к одному человеку, даю книгу, он на меня вот так смотрит. And I said, here's a book, it'll make you happy, you know. Возьми книгу, она тебя счастливым сделает. And he looks at me. И он смотрел And на he said, меня. why, so I can be like you? Чтобы я стал таким, как ты, что ли? Like, are you happy? А ты счастлив? And it was like a great shock, you Для know. меня большой шок Like был. we're thinking people are stupid or something, Что you мы думаем, know. что люди глупые And какие-то like или you're что? miserable, you're unhappy. Ты страдаешь, ты And then you're несчастлив. trying to convince this person that the book is going to make you happy. Well, why don't you read the book И, then? и ты пытаешься убедить человека, что эта книга сделает счастливым. Почему You бы know, тебе first саму you эту become книгу не happy. прочитать? Сначала сам стань And счастливым. then tell us about happiness. Тогда you know? нам говори о счастье. So it was like a good slap for me, you Хороший know. шлепок такой для меня So был. I had to sit down and like start praying after that И one. после этого мне надо было просто присесть и начать молиться. Because Krishna just used this man to say, you know, like, you're not going to attract anybody to Krishna consciousness with this mood and attitude. Поэтому Кришна дал понять, что ты не привлекешь никого к сознанию Кришны через такое умонастроение, такое поведение. So then I prayed and I was humbled out, Тогда я became more humble. молился, то есть это меня I усмирило. stopped grumbling and complaining Прекратил ворчать, ябедничать. and developed a little bit of a better mood. Немного такое лучшее умонастроение And then I tried again. поменял. И тогда еще And раз everything попытался. went better. Then gradually I became more peaceful, more purified, more happy. То есть тогда все лучше потом пошло. Постепенно стал более очищенным, более счастливым. Otherwise, why will the people be А attracted? иначе зачем, почему люди будут A book привлечены? on happiness and you're miserable. То есть говоришь о счастье, а ты страдаешь. So first become more happy Вначале будь более счастливым. and show how it works. И покажи, как это работает. And then that, if we're with Krishna and we're Yes. Krishna conscious, it Мы will be more, it will be attractive. Если мы с Кришной, в сознании Кришны, это будет более привлекательно. You cannot force people in spiritual life. Ты не можешь в духовной жизни заставить людей. I remember when I met my Guru Dev, you know, he was so attractive Я помню, когда я встретил своего Гурудева, он He был was такой very привлекательный, effulgent, он был and he was very светящийся, blissful, very блаженный, happy, счастливый, and very friendly, very дружелюбный, open-hearted. открытый. He manifested such nice Он qualities. проявлял такие замечательные And качества. at that time I was so А miserable. в это время я был так I was not так страдал. satisfied or not happy. Я не был удовлетворен, не был And счастлив. I was just thinking, wow, you know, he has such nice qualities. I wish I could become like him. И я смотрел на него, думаю, о, у него такие хорошие качества, хотел бы я стать таким, как Even он. like a drop of what he has, if I could get that, even that would be fantastic. Хотел бы я хотя бы капельку того, чтобы у него, получить то, что у него есть, это было вообще Just by замечательно. seeing him. Просто глядя на него. Then you think, I'd like to become like that. I То есть- like those qualities. Ты это начинаешь думать, мне нравятся эти качества, я Very хочу стать attractive таким. quality. Это очень привлекательные качества. Just like in material life, they see somebody, some rock star or athlete or entertainment, you say, oh, I wish I had their life. Как в материальной жизни смотрим какие-то там атлеты, там рок-звезда, то мы I wish думаем, I о, could enjoy like хотел that. бы жить так же, как он, хотел бы так же наслаждаться. Right? So that's what is materialistic life, Это right? вот это материалистичная By жизнь. seeing, associating with people, you think, I want to become like that. I want глядя to на enjoy них. like they're enjoying. Общаясь с ними, ты хочешь наслаждаться так же, как они. This is the danger of materialistic association. Вот это опасность материалистичного общения. But if we are in nice association and hearing and chanting in that association, then we become a nice people, nice personalities, and develop nice qualities, associate with persons with nice qualities. It's very То attractive. есть, если мы общаемся с хорошими людьми в хорошем общении, то мы также развиваем вот эти хорошие качества, и это очень I привлекательно would think, yes, становится. I'd like to become like really devotee, nice person. То есть мы начинаем думать, о, хочу стать настоящим, как бы сказать, преданным, хорошей личностью. It's painful just being a demon and remaining a demon. То You есть know? это болезненно быть демоном и оставаться демоном. Manifesting all demoniac qualities is very unattractive. То есть проявлять вот эти демонические качества, это очень Prabhupada непривлекательно. said material life in the Kali Yuga, everyone is a demon, Что Прабхупада говорит, в материальной жизни, в Кали-югу все демоны. more or less, В большей или меньшей степени. and everyone is crazy, И все сумасшедшие еще. more or less. В большей или меньшей степени.
So if we don't want to be crazy and we don't want to be a demon, Если мы не хотим then быть we'll do something about it. сумасшедшими, не хотим быть демонами, мы должны с этим что-то We'll делать. try to become devotee. Попытаться стать преданными. But to do that, we need a lot of cleaning process. То есть, чтобы это сделать, очень много очищения нужно. So the more we have association of devotees who are dedicated to hearing and chanting, then the more you're taking spiritual purification medicine. Чем больше мы посвящаемся слушанию воспевания Кришны в обществе преданных, тем больше мы принимаем это очищающее лекарство. And prasadam is also more readily available. И прасад, он также более доступен. So without association, no katha, no krishna-katha, krishna nam, no prasad, then not in the treatment program. То есть без общения нету Кришны-катхи, святого имени, нету прасады, значит, ты не в программе Then по instead of лечению. purified mind and senses, instead we'll develop so much lusty desires, so much materialistic desires, И вместо очищенного ума и чувств ты развиваешь в себе вожделение. and all, demoniac qualities and behavior. То есть и все вот эти демонические качества и And демоническое again, we'll be поведение. back in a suffering И condition. опять возвращаешься в состояние страданий. So much ignorance, so much foolishness. Так много невежества, так много глупости. So we want to try to avoid that. Поэтому мы должны попытаться избежать этого. And only way is making the priority of associating and hearing and chanting with devotees the first priority. То есть и слушание, и воспевание о Кришне в обществе преданных — это приоритет номер один должен быть. Mahaprabhu said those who are serious about spiritual life, they'll give up this asatsanga association with materialistic persons who are not devotees of Krishna. Махапрабху сказал, те, кто серьезен в духовной жизни, они оставят общение с материалистами, те, кто не серьезен в духовной жизни. So does anyone have any points or У кого-нибудь questions? есть какие-то моменты, какие-то вопросы? Only about this? Hmm? Only about Anything? this? Anything? Все, что угодно. Все, Why что not? угодно. But you want to understand about spiritual life? Ты хочешь понять духовную жизнь? Do you want to understand about the transcendental platform? Хочешь понять о трансцендентном что-нибудь, So уровне? that means you have to go through purification process. Это значит, тебе нужно пройти через этот процесс очищения. So the more pure we become, the more elevated our consciousness will become. То есть, чем больше чище ты становишься, тем более возвышенным твое сознание And then становится. eventually we'll be able to enter into this transcendental spiritual platform. И в конечном итоге ты сможешь достичь этой трансцендентной платформы. Right now, Maya, material contamination, it's holding us down Сейчас майя, вот это материальное осквернение, это удерживает нас вниз, вот in the внизу. mode of ignorance, То есть это гуна вот этого невежества, which is the root of our suffering condition. которое является коренной причиной наших So страданий. all of that has to be cleansed and purified so that our soul can come up, out, Все это должно быть очищено, чтобы наша душа, она вышла, and поднялась come up to transcendental spiritual platform. и достигла трансцендентного духовного уровня. That's the platform of the soul. То есть это уровень души. Then on that platform, now you'll understand your soul, И на этой платформе ты сможешь and понять you'll understand the super soul, the себя supreme soul, как душу и сверхдушу, высшую which is душу, Krishna, которая является and Кришной. everything to do with Krishna И все, что связано с Кришной and the soul и с душой, is on transcendental это platform. все на трансцендентном уровне. But without the purification and the freedom of the sinful reactions, purification of the sinful reactions, we cannot come to the spiritual platform to understand Krishna or anything to do with Krishna. И без очищения этих греховных всех реакций мы не сможем понять, кто такой Кришна и все, что связано с Кришной. That means Krishna's holy Это name, значит святое имя Krishna's Кришны, form, его Krishna's форму, qualities, его Krishna's качества, его pastimes, деяния, Krishna's devotees, его преданных, Krishna's activities. его поступки. You won't understand anything on transcendental Ты platform. ничего не сможешь понять на трансцендентном уровне. If we're still in this tamagun and rajagun, Если and мы this lower material Все level of еще, consciousness due to this sin and sinful reactions. все еще находимся в тамагуне, в раджагуне из-за грехов и греховных реакций. Now Krishna says to show special mercy to my devotees, those who want to be my devotees, Кришна говорит, чтобы оказать особую милость своим преданным и те, кто хочет быть моими преданными. then I'll destroy all of this ignorance, all Я of this tamagun. уничтожаю все это невежество, всю эту тамагуну. That means Krishna's mercy, special mercy. Это значит особая милость Кришны. So Krishna's special mercy, the Lord is within the heart, И особая милость Кришны, что Господь в сердце and He also находится. is sending His И Он devotees, также посылает своих Гуру, преданных, гуру, Sadhu Guru саду гуру, Vaishnavas, вайшнавов,
That's external manifestation of Krishna's mercy. Это внешнее проявление милости Кришны. And through the Shastra also, through the scripture, he's showering his mercy. И также через Писание, шастры, он проливает свою милость. So mercy inside and out, Милость внутри и from милость Sadhu извне. Guru Vaishnavas, От саду Гуру past, Вайшнавов, present, and future, прошлом, настоящем и and будущем, the scriptures. и Писание. That's where you can find the mercy. Это те пути, где ты можешь найти милость. It's like if you have an electric car, like what is it, Tesla? Это как электрическая машина у тебя, You heard Тесла. of Tesla? Слышал о Тесле? Right? You want a Tesla. Ты же хочешь Теслу, да? He wants. Хочет. He really wants. Он на самом деле хочет ее. But you have that car, И у тебя есть right? эта машина. You can't just go to any pump. Ты не можешь в любую заправку Right? You have to подъехать. find where is this place that you can hook up that car, Ты должен подъехать к тому месту, где And эту get that машину можно electric- зарядить. boost, Тебе нужна электрическая зарядка. right? So that's a guru. То есть и вот это гуру. He has extra special boosting power for your vehicle. У него такая усиливающая сила для твоей машины есть. So we have to find where is that place that I can fill up with the mercy. То есть мы должны найти это место, где я могу быть заполнен милостью. So you have to buy, get an apartment right next to that pump. Тебе нужна какая-то квартира рядом с помпой, с этой, с заправкой. Then you don't have to look around where do you get the mercy, И right? это тебе не нужно ходить там, смотреть по Where do you сторонам, get the где милость spiritual получить, charge? где это получить духовную зарядку. So you see by the results, who's able to give you that spiritual charge? То есть смотри по результату, кто is способен дать тебе undeniable, духовный заряд, который And you're является able to drive your неотрицаемым. car nicely after И that? после этого твоя машина очень хорошо может ехать. That is proper association. Это правильное общение. That is how you'll know. Это то, как ты That поймешь. is the proof. Это доказательство. Make sense? Понятно? So, Итак, what do you think, Edward? Эдвард, что думаешь? I had one question. So that's a mercy. Это милость. How to get the mercy? Как We have to be получить милость? expert how to Мы get должны mercy. быть экспертами, опытными, как получить милость. Prabhupada said you cannot challenge God and know Him at the same Шрила time. Прабхупада говорит, ты не можешь бросить вызов Богу и понять его одновременно. So we cannot challenge Guru Мы не and можем Krishna бросить вызов Гуру, Кришне, aggressively, агрессивно, arrogantly, высокомерно, and think we know more, думая, что мы знаем больше, right? Or demand anything from them. или требуя что-то от Гуру. You cannot argue with them. Ты не можешь спорить с ними. That's not how to get the mercy. Это не то, как милость получить. If you don't understand something, Если что-то не понимаешь, then just humbly ask Тогда for просто some clarification. смиренно спроси о каком-то прояснении. That's understood. То есть That's obviously has to happen like То есть that. это понятно, с тобой это будет происходить, это Because in the очевидно. beginning we hardly understand anything. Потому что вначале мы вообще ничего не It понимаем. seems very confusing. Все выглядит очень The замешательно. spiritual life is very subtle. Потому что духовная жизнь очень тонкая. But Krishna says, if you want to understand me in truth, И Кришна говорит, если хочешь понять меня воистину, right, then you have to surrender to my devotee. тогда тебе нужно предаться моему преданному. That is Krishna's first mercy. If you really want Krishna and you really want to understand absolute truth, Krishna's first mercy is He'll send you the association of bona fide Guru. То есть это первое проявление милости Кришны. Если ты по-настоящему хочешь его понять, он пошлет в твою жизнь истинного гуру. And He'll give you intelligence and faith to understand that that's Krishna's И arrangement. он даст тебе разум и веру понять, что это план Кришны. Now you have combined mercy, mercy of Krishna. Now you have a Guru. И теперь у тебя совмещенная милость, милость Кришны And by и the милость mercy of the гуру. Guru, now you have Krishna. И по милости гуру у тебя есть Кришна. Two mercies again. Две милости. So Krishna says, if you really want to know me, Кришна говорит, если If you really по-настоящему wanna хочешь understand понять absolute меня, понять абсолютную истину, then I'll help you. тогда я помогу тебе, I'll give you я intelligence дам тебе разум, to surrender to my devotee. предаться моему преданному, I'll give you that intelligence Я and дам тебе faith этот who to разум. surrender to. эту веру кому предаться. And surrender to bona fide Guru means to surrender to И Krishna. предаться истинному гуру значит предаться Кришне. And then Krishna says, then you come in a humble mood, И as a тогда menial servant. Кришна говорит, ты приди в смиренном умонастроении, как смиренный слуга.
So be humble, Будь be смиренным. like servant, disciple. То есть Try ученик, to он, somehow please spiritual master. совершая служение, попытайся порадовать духовного He's учителя. holding mercy of Krishna. То есть он носитель этой милости Кришны. And he can give you Krishna's И он mercy может дать тебе эту милость. if we have the right mood and mentality. Если у нас правильное умонастроение, правильное поведение. And if we deserve it. И если мы также заслуживаем это. Then, if you're surrendered to Guru and Krishna and you're coming in a humble mood, Krishna says, as a menial servant, Если предаешься Гуру и Кришне, приходишь в смиренном умонастроении, and you have служение, some question or some doubt, и если у тебя есть какие-то вопросы, then you have a сомнения, right to approach the Guru тогда у тебя есть право обратиться к and Гуру. humbly and submissively present your question or your doubts. Смиренно предоставить свои And сомнения, now it is the вопросы. duty, responsibility of the Guru И это обязанность и ответственность to Гуру. answer your questions and to destroy your doubts. Ответить на твои вопросы, разрушить твои сомнения. But if we're not surrendered to Guru and Но если Krishna, мы не предались Гуру и because we don't Кришне, have sufficient faith, потому что у нас нету достаточной and веры, we're not coming in a genuine, humble, and menial service и не attitude, приходим в смиренном сознании, умонастроении, Prabhupada says you have no right to question the Шрила Guru. Прабхупада говорит, даже права тогда нету задавать вопросы Гуру. And neither is it his responsibility to answer your question or try to destroy your doubt because you won't hear him anyway. И также это не будет его ответственностью отвечать на твои вопросы, разрушать твои сомнения, потому что ты Because все равно we ничего не didn't- услышишь. We didn't meet the prerequisite Потому что мы requirement. предварительную квалификацию еще не обрели. No faith in Krishna, Нету веры в not Кришну, sufficient faith in недостаточной Krishna, веры в not Кришну. coming to surrender to Не Krishna, приходим для того, чтобы предаться Кришне. not surrendering to Не Guru. предаемся Гуру. Now you can't get mercy of Krishna or Guru. Сейчас ты не можешь получить милость ни Кришны, Now ни without that Гуру. mercy there's no И purification. без этой милости нету That очищения. means we're maintaining all demoniac qualities, Это значит, мы удерживаем and свои pride and демонические arrogance, качества, conceit on false гордость, ego platform. высокомерие, все это на платформе ложного We эго. think we already know everything. Думаем, что все уже We'll знаем. do as we want to do, Будем делать так, как мы not считаем coming under нужным. any type of Не discipline. приходим ни под Disciple какую means дисциплину. discipline. Ученик So значит not coming in дисциплина. a humble medial servant attitude, but coming as independent, То есть challenging, не приходим в настроение ученика, как бы, а not приходим, surrendered, no faith. то есть высокомерные, не предались, нету веры. Think you already know. Думаем, что мы все Then знаем. challenging and arguing with the Guru. И спорим с Гуру, кидаем вызов ему. So this is how to get mercy from Krishna and the Guru? Это что, способ, как получить милость Кришны или Гуру? You're just wasting your time and you're wasting the Guru's Ты time. просто тратишь свое время, время Гуру. Because we didn't meet the requirements. Потому- It's Krishna's requirement. Потому- Don't blame me. Потому что не соблюдены I необходимые didn't make как this это, up. то есть условия не соблюдены. Не Krishna вините says, меня, if это you want to Кришна know так me in сделал. truth, То есть Кришна говорит, если хочешь then you понять меня surrender to my истину, representative, bona fide spiritual master. предайся моему представителю истинному духовному And учителю. render service to him И in a humble state of mind. Служи ему в смиренном состоянии ума. And then if you have naturally question or doubt, then you approach the Guru and ask, please help me to understand Если есть it. какие-то вопросы, ты обратись к Гуру и спроси, помогите мне понять это. Please kindly answer my question. Пожалуйста, ответьте на мои вопросы. And please help me to destroy my doubts. Пожалуйста, помогите, разрушьте мои And сомнения. if he's really bona fide Guru, И если это на самом деле истинный Гуру, then he must help you. он обязан тебе помочь. This is process. В этом процесс. This Krishna's process. Это процесс Кришны. So you want to bypass Krishna's process and say, oh, it's just me and Krishna? Ты что, хочешь это самое, отодвинуть в сторону процесс Кришны, сказать, нет, только я и Кришна. And give up association with devotees? И оставить общение с And give преданными. up hearing and chanting in the association И of оставить devotees? слушание и воспевание в общении с And acting преданными. independently and И whimsically? действовать независимо по And прихоти. associating with materialistic people И who are not общаться devotees of с Krishna? материалистами, которые не являются преданными And then you Кришне. think you're with Krishna? И что, ты думаешь, что ты с Кришной майя. после этого? Это майя. It's impossible to be Krishna conscious outside of the То есть association это of невозможно Krishna's быть в devotees. сознании Кришны без общения с преданными No matter Кришны. how great you might think you are. Неважно, насколько ты себя великим можешь думать, что ты великий. Because that's where Krishna will manifest. That's where Krishna's mercy will manifest itself to us. Потому что там милость Кришны, она проявится и будет доступна для нас.
Without devotees, there's not proper and sufficient hearing and То chanting. есть без преданных нету достаточного слушания и воспевания. And without sufficient hearing and chanting, there is no other spiritual benefit that we can get. И без достаточного слушания и воспевания мы не сможем получить настоящее духовное благо. Did you ask me a question? Вопрос какой-то, One да? question about materialistic world. If the Krishna tells me to do something, like I have a choice. If Krishna tells you, Yes, I have a choice to do that or do that. yeah, you have minute independence. Да, у тебя незначительная независимость есть. Yes. So do you want Krishna or you want Maya? Ты хочешь Кришну, либо хочешь Майю. Yes, but everything I will do, this would be materialistic choice. Everything what? Everything that I will do, not even I'm asking Krishna or Maya, it will be materialistic. So Well, first of all, do you want Krishna or you want Вначале Maya? нужно понять, ты хочешь Кришну, либо Майю. Krishna. Кришна. Is that really true? Это на самом деле так и So есть. Krishna is in your heart, Кришна в твоем сердце. and he'll know we Yeah. cannot cheat God, we cannot cheat И Krishna. он знает, мы не можем обмануть Бога, не можем Кришну Right? обмануть. So he'll know if you're sincere and serious, Если ты серьезен и искренен, and if he's the judge, и он судья этого, he's the witness, он свидетель этого. right? None of us are the judge and the witness. То есть- Only Krishna in your heart is the judge and the То witness. есть мы не являемся судьями, либо только Кришна, судья и свидетель. So if you're really sincere and serious, Krishna will know, Если ты на самом деле искренне серьезен, Кришна это знает. and his reward or reciprocation will be he'll give you association of his representative bona fide И guru. его награда тебе будет заключаться в том, что он даст тебе общение с истинным гуру, с его представителем. That's Krishna's mercy because he sees that you sincerely want to surrender and serve him. Это милость Кришны, потому что он видит, ты хочешь искренне служить ему и предаться ему. So it said, by the mercy of Krishna, one gets a bona fide Поэтому guru. говорится, по милости Кришны ты обретаешь гуру. And by the mercy of that guru, И по милости гуру then he'll help you to qualify yourself how to get Krishna. он поможет тебе и квалифицирует тебя, как обрести Кришну. Two mercies Две required. милости необходимо. Krishna helping inside and Krishna helping outside. Кришна помогает внутри, и Кришна помогает извне. Krishna gives intelligence in three places. Кришна дает разум тремя путями. Inside, Внутри, Paramatma, Super Soul. параматма, сверхдуша. He comes out and manifests and speaks through the pure via medium spiritual master Он приходит извне, говорит через прозрачную среду истинного духовного учителя. and through the И scripture. также через Писание. So all of Krishna's intelligence comes to the soul through those three ways. То есть весь этот разум приходит в душе вот этими тремя путями. So if you don't connect yourself to Krishna inside Если ты не свяжешь себя с Кришной внутри or outside in the form of the spiritual master, или извне через форму духовного and then учителя, hear the spiritual master speak the scriptures, или не слушаешь, когда духовный учитель говорит Писание, there's no way for us to associate and to directly get our intelligence and guidance from Krishna. то есть не будет способа получить руководство и общаться с Кришной. We cannot just say as conditioned soul, oh yes, it's me and Krishna. Krishna is super soul, he telling me everything. Ты не можешь сказать, как обусловлена душа, вот только я и Кришна. Кришна сверхдуша, он мне все говорит. And you can't say, okay, I can't hear Krishna inside, I can't hear through the Guru, but he's telling me everything through the И ты не scripture. можешь сказать, что я не слышу внутри, не слышу гуру, но он мне через Писание все говорит. And you can't say, no, okay, my Guru is telling me everything, but I can't hear Krishna inside and I can't hear Krishna through the scripture. И ты не можешь также сказать, что вот мне гуру все говорит, и я не могу слышать Кришну внутри, и также через Писание If могу Krishna слушать. revealing, he's revealing in all three of those ways То simultaneously. есть Кришна, если он себя являет, он тремя вот этими способами является одновременно. So when the Guru is speaking, Krishna inside is saying, yes, this is me manifesting and speaking through this Guru, Когда гуру говорит, Кришна изнутри говорит, да, это я говорю тебе через этого гуру. and you should accept what he's saying as it's coming from me. И тебе нужно принять то, что он говорит, как это исходит из And меня. Super Soul Paramatma will give you intelligence and faith to hear the instructions of the Guru И Кришна, как сверхдуша Параматма, он даст тебе разум и веру слушать and наставления to гуру accept those и instructions, принять эти наставления faithfully. с верой. and that Krishna will manifest
through the Shastra. И также Кришна, он проявляется через Писание. So that's where we will hear Krishna. Это вот там, где мы способны слушать So Кришну. without Krishna's mercy, and Без- the Guru's mercy, and the Shastra mercy, we have no intelligence coming from Krishna. Без милости Кришны, Гуру и Шастр у нас нету способности получить этот разум от Кришны. So whatever you think is coming from God, if Всё, it's not connected from Super Soul, bona fide Guru sent by Krishna and the Shastra, it's Maya. Все, что completely думаешь, что Maya. приходит от Бога, но это не связано с истинным Гуру, писаниями, то это полностью майя. Just mental speculation. Просто ментальные спекуляции. Sentimental, mental speculation. Сентиментализм. Yeah. One more question. If I have instrument in my mental, can I do something spiritual with it and use it to? If you have something, what? If I have mind instrument, If something comes in your mind, yes, that like hallucinations or imagination, something like that. Can I use this by? so if something comes in your mind and you're thinking it's coming from God, No. He is asking if he has some imagination or speculation, can he use this speculation, imagination for Krishna's service? Yes. your imagination and speculation, Твои спекуляции воображения, Like is it transcendental? это трансцендентно? what is transcendental? What is, on soul platform? Трансцендентно значит на уровне души. On a Krishna platform. То есть на уровне, то есть Is it там, где coming from Кришна. Krishna or is it coming from Maya? То есть это приходит от Кришны, либо это от Майя приходит. That's question. Вот в этом вопрос. Yeah, I see. And this is a difficult question because many times it seems spiritual, То есть это очень сложный вопрос, потому что иногда многие вещи кажутся духовными. right? So sometimes, like eternally, even great saints То есть даже вещи, вообще даже великие, are как trying to это, understand, is this мудрецы, coming from God or from the devil? они пытаются понять, это приходит от Бога или это от дьявола. Is this coming from Krishna Это or is it приходит от coming from Кришны, Maya? либо это от Майя Because it's приходит. very difficult to understand it. Потому что это очень сложно понять. Because sometimes it's coming from Krishna, Потому что иногда это приходит от Кришны, and then our mind is saying, "Oh, I don't have to do that. а твой ум That's говорит, just «О, я не that's a хочу это Maya." делать, это Майя вообще. And then sometimes it's coming from А иногда Maya, это от Майя приходит, but it seems но spiritual, выглядит духовно. and we're doing, И мы делаем это, and then we get the horrible но у result. нас ужасный результат после этого. And it's like, oh, maybe that wasn't coming from И мы Krishna. так, о, может быть, это вообще от Кришны даже So не it's very приходило. difficult То есть это очень to сложно know, вот is this Krishna понять, telling me this? это Кришна говорит тебе, Or is this Maya? или это Майя. Right? So that's why we need the Guru, Поэтому тебе нужен гуру, and we need the scriptures нам нужны Писания, to tell us, to confirm чтобы они yes or no, whether it's coming подтвердили. from Krishna or Maya. подтвердили, это приходит от Кришны, либо это приходит от Майи. Because you see, Krishna's inside is telling us something, Потому что, right? смотри, Кришна, он в сердце находится, он что-то говорит, And then we're saying, and we're not listening. и мы не слушаем это. And can you imagine Krishna saying, I'm trying to tell them, they're not listening to me. Представляете, Кришна говорит, я пытаюсь ему сказать, I'm он telling меня не him. слушает. Он говорит нам, And his stupid mind, he thinking it's Maya, а в его глупом уме он думает, это Майя. right? This is what Krishna's dealing with, Это то, с чем Кришна имеет дело. right? And then Maya's telling И us тогда something, Майя нам что-то говорит. and we're like, oh, thank you, И Krishna, мы, I'll о, do Кришна, that. And Krishna's спасибо, like, no, that's я not сделал coming это. from И Кришна me. говорит, нет, это It's не от меня Maya. приходит, это Майя. And we're like, oh, I'm И doing мы, а я Krishna wants me to сделал это, do. Кришна хочет, чтобы я это сделал. So can you imagine Krishna sitting there, То есть можете себе представить, In our Кришна heart. смотрит вот это и наблюдает за всем этим. just trying to give us good advice, Пытается дать нам хороший совет and we're какой-то. saying, oh, I think something that must be Maya. И мы думаем, о нет, наверное, don't это have to do Майя like какая-то, я не должен это делать. And then Maya's И telling, тогда Майя нам что-то говорит. and we're pounding our hearts saying, yes, this Бьем is coming себя from в Krishna. грудь и говорим, да, это от And Кришны Krishna's like, пришло. no, it's not coming from me, И don't Кришна do говорит, it. нет, это не от меня приходит, не And we делай can't этого. hear him. И мы его не можем слушать. That's what's going on. Вот что происходит. So because Krishna knows Потому that, что Кришна, он знает это. that's why he sends the Поэтому Guru. он посылает в нашу жизнь гуру. So if Krishna is really telling you to do something, Если Кришна на самом деле тебе что-то говорит делать, then the Guru will know it. тогда гуру будет это знать. And the Guru will tell you the same thing И Krishna is telling гуру you. тебе скажет те же самые вещи, которые тебе Кришна говорит. He'll confirm it for you. Он-то подтвердит Yes, для very тебя. good. Да, очень хорошо.
Yeah. Да. Tell something about my past. Could you tell something about my past? About your past? Yes, if I should I Which life? В какой жизни? this life. This life? В этой жизни. Let's see. Так, давай посмотрим. Что вы можете сказать о моем прошлом вообще? A lot of drugs, Много наркотиков, a lot of sense много чувственных gratification, a lot наслаждений, of sinful activity, много греховной деятельности, a lot of mental много ментальных speculation, спекуляций, No. puffed up. гордый, He thinks all the women love him. думает, что все женщины любят его. Where else can I go? Что еще? Am Куда еще I пойти? getting close? Я вообще как, нормально, близко? Is that what he was asking me? Это то, что он у меня спрашивал уже, ведь так? Did I misunderstand Я something? что-то недопонял? Something about my the choice I made. Can you tell if it was? Do you want me to tell you in a way that nobody hears what I Нет, tell я you? хочу сказать таким способом, чтобы никто не слушал. If it was Krishna or Maya, the choices that You wouldn't be here Тебя бы здесь не было, if you didn't have some connection если у тебя не to было pious, religious, devotional life. никакой связи с религиозной, благочестивой жизнью. Somewhere. Где-то your вообще, past. то есть в своем прошлом. There's no way you could be То есть sitting here ты бы не сидел бы здесь, thinking how to purify your как consciousness очистить and свое learn about how сознание. to serve God и думать о том, как служить Богу. and have a desire, interest for that. И интерес и желание вот If это you не did not проявлял have бы. some pious, devotional, activity or mood or desire in your То есть, life. если у тебя не было This life, какой-то past life. религиозной, то благочестивой деятельности в прошлом у тебя, в этой или в прошлом. Krishna says, whatever you do devotional life in this life, even if you don't finish everything, in your next life, you'll pick up where you left off. Кришна говорит, все, что делаешь в жизни, в преданном служении в этой жизни, даже если ты не закончил, в следующей жизни ты начнешь с того момента, где ты в прошлом прервался. Like a spiritual bank account. То есть это как духовный So банковский every счет. devotional activity you do is like a spiritual bank То есть account. любая, как бы сказать, деятельность, преданного служения, которую ты делаешь, она идет на этот духовный that- банковский счет. Those assets spiritually you'll carry life after То life. есть вот это богатство духовное ты несешь с собой из жизни But в if you жизнь. just have material wealth Но если у тебя материальное только in your богатство bank, и твой банк, when you die, you Когда- can't take your money когда with ты you. умираешь, ты не сможешь деньги с собой взять. And thank God not you're dead either. То есть и спасибо Богу, что? Как это? Whatever debts, И долги тоже. Да, долги не можешь взять. he's like, oh, this is the way to escape my debts. О, man. это способ, когда от долгов If I избежать. leave my body, I don't have to owe anybody Если anything. я тело свое оставлю, никому выплачивать I'm ничего like не a надо. free. Я свободен буду. Yeah. I wanted to ask this question a long time ago because I'm really connected to nature, to lakes, to forests, to seaside. Can I be there sometime, or it will be from Maya or from Krishna? Because I always was looking for God there. What was the first part of it? She likes this forest, lakes, nature, seaside, yes. Seaside. Can Yes. I be there sometime to go for a walk? It's a mode of goodness. Это гуна благости. Yes. Is it? Nature is like a То mode есть of природа goodness. это гуна благости. So that's like a little easier in mode of goodness Yes, to I think found- about. Yeah. То есть в гуне благости Otherwise, if намного you're in легче. the bar, А иначе, если ты в баре где-нибудь, right, and everything is black, и все No, там I don't like черное, bar. I like it's a little difficult Очень to сложно think about God, you думать о know? Боге. Not enough of goodness there. Недостаточно благости там. So we have to come out of the basement Поэтому нужно, как это, из And we have подвала to- выбираться. and you have to go into the И sunlight. нужно на солнечный свет идти.
And the nature is like a nice environment. И природа хорошая такая атмосфера. Anytime people go in the ocean or the mountains or Люди the идут там forest, somehow then you pray to God. в It seems to be горы, like a little bit easier there. в горы, там куда-то в лес, молятся Богу, там, то есть там Like как in бы the легче это делать. middle of the city, it's like the energy is like very disturbing, you know. То есть посреди города, то есть энергетика очень обеспокаивающая такая. You can do it, but it's not as easy. То есть ты можешь так делать, но это не так легко будет. But the temples, the preaching centers are in the middle of the city because that's where the people are. То есть, ну, проповеднические центры, они посреди города, потому что там люди So I want to находятся. go and try to, give them some books and, have opportunity to bring them to spiritual life, get a benefit like we got. То есть мы просто хотим дать им какую-то книгу, чтобы они получили такое же духовное благо, как мы получили. Yeah? Our preaching center is not far away from seaside. It is just 40 minutes by bus if you go. To the seaside. Yes. It is 40 minutes. From Maybe we'll here. take a walk there one day. Может, как-нибудь прогуляемся там? You want to do? Хотите сделать? Go take a walk near the ocean? Прогуляемся возле Just там. make sure it's not море. like 30 degrees, То like, есть, It's not really far. то есть нужно позаботиться, чтобы не like минус 0 30 только. Celsius, Или там не минус какой-то там. Like let there be like few numbers there, Пускай там хоть пару цифр будет там плюс. Otherwise, if you're like ice cube, it's difficult to transcend also. То есть, а если иначе, если ты как ледяной, да? Льдышка, то есть, If you're like snowman, то есть это как снежный it's человек. tough to transcend that body. Тяжело это тело также превзойти. But if it's reasonable weather, we could take a walk outside, and sometimes we do that with our devotees. То есть, если хорошая погода, можем прогуляться, иногда мы с преданными так делаем. Get a little bit of exercise. Немного так упражнениями там заняться. I'm not sure, can we do Harinam? Я не уверен, можем ли харинаму сделать? Or is this like a COVID Или это там ковидные там restriction? What? ограничения? Искон все время делают харинамы. Искон they are doing харинам Every day. every day. Really? Yeah. So we should do that. Мы также должны харинаму сделать. We'll also do Harinam. Также харинаму Go out in сделать. the street and chant. Did Пойдем you на ever go out улицу. chanting on the street? Ты когда-нибудь воспевал на улице? That'll be very interesting. Вот это очень интересно будет. All your friends and family, everybody can see you. Все друзья, там члены семьи смогут увидеть тебя. They'll be like, what happened to Они ж- Edward? Эдвард, что произошло вообще? Looks like he found God. Выглядит так, что он Бога нашел. One time I went, when I just became devotee, they had like a New Year celebration in the city. Однажды, когда я стал преданным, там в городе было праздничное, мероприятие по поводу Нового года. And there was, hundreds of thousands of people out Тысячи there. людей на улице там было. And we had huge Harinam in the park. И у нас большая харинама в парке была. That same park I used to sit in, То есть wishing one day I would be в devotee. том же самом парке, где я сидел и думал, чтобы один из дней стать также преданным. And we were having big Harinam, И у нас Kirtan. большая харинама была, киртан там. And then I didn't know, but my mother and father, they came into the city for the New Year celebration, and then they saw me in the kirtan running around chanting Hare Krishna. И я не знал, что мама и папа, там, они пошли на этот праздник, в этот город, и они видели, там я танцевал и пел Харе Кришна. And they didn't tell me for years. I didn't know they were Они there. мне годами об этом не говорили, я даже не So знал. they об must этом. have been just saying, this is our son, what happened? What did we do wrong, И они, наверное, смотрели, на меня, думали, вот это наш сын, что мы не так сделали вообще. But then I remember, they said, but you looked happy. И помню, они сказали, ты выглядишь So счастливым. we were just like, well, if he's happy and healthy, then what to do, То есть они подумали, если он счастлив, как бы здоровый, тогда в чем проблема? They don't particularly love it, but they respect it and understood it. Не обязательно, что ему это нравилось, но, по крайней мере, они это поняли и уважали это. So we can go to nature sometime also. Поэтому также на природу съездим как-нибудь. Was that your question? Это твой вопрос был? We'll do it. Мы сделаем. All right? Хорошо. What else you want to know? Еще что ты хочешь знать? Spiritual life and materialistic life, like play music with friends or something. Can I play musical instruments and do this spiritual life? So he's like a musician by education, and he is asking, can I play some musical instrument and do spiritual life at the Yeah, same just time? chant Hare Krishna. Да, пой Харе Кришна. Would you play guitar? А на чем играешь, на гитаре? Piano and singing.
Piano? Yes, Singing? and guitar playing. Did you learn Mridangi yet? То есть на мриданге обучился? No, You're learning? no. Не учишься? You have нет? to learn how to play the Тебе drums. нужно учиться на ударных играть, на мриданге. Can I be brahmachari And play the drums? no, and sometimes like doing some music? Some music? You're singing for Vlad? Для Влада, что ли, поешь там? Not only with my friends, like playing guitar and our music that we want. When someone that was addicted to playing guitar, Однажды там человек был пристращен к игре на гитаре. so they couldn't give it up. Он не мог это оставить. So Prabhupada knows they're so addicted to the guitar, Shri then he Prabhupada said, okay, знал. just chant Hare Krishna while Он you're playing привязан the к гитаре, он guitar. сказал, просто пой Хари Кришна, играй на гитаре. Gradually it will purify you. Постепенно это очистит тебя. You get higher taste. Получишь высший вкус. You won't be so attached to this guitar. Не будешь так привязан к этой гитаре. Sometimes these guitar players, they give like the name of like a lady's name to the guitar. То есть иногда эти игроки на гитаристы, они называют гитару женским именем даже. Because they love the guitar more than their wife. Они любят свою гитару даже больше, чем жену. Even they're sleeping with the guitar. Даже они спят с этой гитарой. Wherever they go, Куда бы они ни пошли, they're so attached to так that. привязаны к этому. So, some of our attachments are stronger than others. То есть какие-то наши привязанности сильнее, чем другие. But gradually, Но by mercy of постепенно, Guru постепенно, Krishna, по милости Гуру и Кришны, these things will not become so significant. то есть эти вещи не будут такими значимыми для тебя. Everything is a gradual process. Все это как постепенный And процесс. some attachments are stronger than others. Но какие-то привязанности сильнее, чем другие. But ultimately, we cannot be attached to anything material. И в конечном итоге мы не должны быть ни к чему материальному привязаны. If we want Krishna. Если мы Кришну хотим. So I can heal any situation in my But life. Krishna says you need higher Но taste. Кришна говорит, тебе нужен высший вкус. If we don't get higher taste in Krishna consciousness, it's difficult to let go of lower Если ты taste. не обретаешь высший вкус сознания Кришны, очень сложно низший вкус оставить. And without association in hearing and chanting with Krishna's devotees, how will get higher taste? И без общения, слушания с преданными Кришны, как ты обретешь высший вкус? Where you get higher taste? Где ты обретешь этот высший вкус? So that's the way to get higher taste. То есть это способ, как обрести высший вкус. Prabhupada said, okay, you want to sing? Sing about Krishna. Что Прабхупада говорит, хочешь петь? Пой о Кришне. You want to dance? Okay, Хочешь go out on the танцевать? street and dance for Krishna. Иди танцуй на Кришне, для Кришны на улице где-то. You want to eat something? Okay, eat Krishna prasad. Хочешь кушать что-то? Кушай Кришна прасад. You want to eat a sweet? Don't eat the donut, eat the simply wonderful. Хочешь кушать сладости, не кушай пончики, кушай простое чудо, сладости такие. So we're not just trying to negate everything, we're trying to do it, dovetail it in Krishna consciousness and get higher taste. То есть мы не пытаемся отвергнуть все это, мы пытаемся это вовлечь в сознание Кришны и обрести высший вкус. Otherwise, without higher taste, you have to give up this, give up that. How long you'll be happy? А иначе без высшего вкуса тебе нужно это оставить, то оставить, и как долго ты будешь счастливым. I remember I had to give up my girlfriend. Я помню, мне нужно было подругу свою I was оставить, reading the девушку. fifth canto of the Srimad Я Bhagavatam. прочитал пятую песню Шримад Бхагаватам, It's talking about how short life is, you и know. где говорилось о том, насколько жизнь, она коротка. And I just realized I have to surrender to Krishna. И тогда я осознал, я должен просто предаться So Кришне. I just called on the phone and said, I'm sorry, it's finished. It's Я ей over, позвонил по телефону, сказал, извини, но все закончено. Hang on, That was not easy. Это было нелегко, But with Krishna's mercy, it was very easy. но с милостью Кришны это очень легко. Without Krishna's mercy, not so easy. Без милости Кришны это не так легко. So we need higher taste. Поэтому нам нужен высший вкус. But if we keep going, Но если мы then продолжаем, automatically it says that you тогда, get higher естественно, taste in Krishna consciousness, then we'll become more and more knowledgeable and renounced as it goes. постепенно ты обретешь высший вкус, и, естественно, ты обретешь знания и отречения. So the desires, strength of the desires will become cut. То есть сила желания, она будет как бы отрезана вот это. Senses will become weaker, То есть чувства, они будут слабее. like the teeth of a serpent. То есть это как You, like, зубы, punched out the teeth.
То есть это как змея с выбитыми зубами. It won't be so overwhelmingly То powerful. они не будут, как бы сказать, ну, овладевать тобой, не будут такими сильными. So the more we surrender to Guru and Krishna, then we can purify, control mind and senses Чем больше предаемся Гуру и Кришне, тем больше очищаем и контролируем свои умы и чувства. by mercy of Guru and По Krishna. милости Гуру и Кришны. Krishna is Rishikesh, master of mind and senses. Кришна, Хришикеш, повелитель ума и чувств. So if we don't surrender to Krishna, means surrender to Guru, you cannot control mind and senses. Если мы не предаемся Кришне, это значит предаться Гуру, мы не Your сможем свои heart умы mind и will be чувства flooded with контролировать. material desire and material attachment, Твои умы и чувства будут наполнены материальными and желаниями, that will материальной force you привязанностями. into sinful И это activity. будет заставлять тебя совершать греховную Automatically. деятельность автоматически. So without surrender to Guru and Krishna, nobody can purify, control mind and senses. Без предания Гуру и Кришне никто не может очистить свои умы и чувства. No matter how great yogi you think you might be. И не важно, каким великим йогом ты можешь быть. All right? Хорошо? I had a question. Pasha. Yeah. Bhakta Pasha. Бхакта Паша. All right? During book distribution, when we meet someone on the street, they don't really want a book, but they can make a Just donation. force it into their bag. Если кто-то You там know, stick it in their jacket pocket. То есть книги мы распространяем, там Stick it in the hood of their hoodie, you know. человек не хочет брать книгу, Гурудев говорит, это просто ему Just put заставь every его. pocket, put a book, you В know. карман ему, в капюшон, в сумку как-нибудь ему положи эту Then they're книгу. walking away, they have like books like popping out of everywhere. Он будет идти, у него там книги торчат будут со всех мест. This is the art of book Это distribution. искусство распространения книг. Well, even though they make a donation, Yeah. Они дают does it пожертвования. save them from hell? And They what? does it save them from hell? Does it save them from hell? Yes. So I've read. Well, if you say, if you don't take this book, I'm going to shoot you. Ты скажешь, мне книгу не возьмешь, я застрелю тебя. Whatever it takes. Все, что необходимо. I'm just little Я joking. шучу you know. немного. But if you're really determined, Если that ты- you're, basically this book is non-different from То есть Krishna. эти книги не отличны от Кришны. So if you can somehow, by Если Krishna's так или mercy, иначе, по милости Кришны, somehow purify them так или enough иначе that очистишь they'll их accept that book. достаточно, что они примут эту Literally, it's книгу. like literally putting Krishna in their hand. То есть это буквально ты даешь им Кришну в руки, Just touching the book просто дотрагиваясь даже до is книги. non-different from Это не Krishna. отлично от They Кришны. come directly in touch with Krishna. Они прямо в соприкосновение с So Кришной immediately приходят. they'll become purified, Они сразу же становятся whether they очищенными. understand it or not. Понимают они это или не It's just like понимают. if someone eats prasadam. Это как если человек кушает просад. That's non-different from Он не Krishna. отличен от So you're Кришны. putting Krishna inside of their То body есть ты Кришну кладешь внутрь своего in the тела form of transcendental food. в форме трансцендентной Or if пищи. you chant Hare Krishna, Mahamantra, Или ты поешь Харе Кришна Махамантру. so that sound Этот vibration звук, is entering inside of он their ear. входит в их уши, So now Krishna is entering Krishna inside of them входит в них through внутрь них transcendental sound. через трансцендентный звук. So somehow trying to Поэтому get them and give them Krishna. Так или иначе попытайся дать им Кришну. And then if they give a donation, И если они then дают now they're пожертвование, making some sacrifice. Они сейчас какую-то жертву из себя, жертвоприношение Now делают. they're actually doing some type of seva, some Сейчас они service. делают какое-то севу, какое-то служение. Because that money they would have used for some other thing, А иначе эти деньги они бы для чего-то другого now they're trying использовали. to engage it in Krishna's service. Сейчас они, как бы сейчас можно So you вовлекать это в engage служение them in Кришне. devotional service. Поэтому ты вовлекаешь их в преданное служение. I remember one time I went to visit my granduncle in the hospital То есть я помню, однажды ездил навестить свою with my father. дядю в госпиталь. And I brought some balabas, some sweets with И у me. меня с собой были вот эти балабасы, сладости. So my father was saying, give him the prasadam. Мой отец говорил, дай им просад, дай просад. Somehow my father had like faith in the prasadam. То есть так или иначе у моего отца вера в этот просад был. So I'm just like stuffing like this balabas into this old man's mouth. Я you просто know? в рот этому старому человеку сладости начал класть. And he has like no teeth. У него зубов He нету, completely lost his mind. полностью He's обезумевший. like getting ready to die. То есть он готов был умереть. And he's just like, И он вот так вот жевал там. eating the prasadam. Он кушал просад.
He doesn't know what is Он не prasadam. знал, что такое прасад. But my father, somehow, when he took so much prasadam, he said, wow, I feel more spiritual after that. То есть, I don't мой know. отец, когда кушал прасад, он и чувствовал, я чувствую себя немного What таким is духовным. that? Что это такое? So he got some faith in Поэтому у него prasadam. какая-то Because I вера в couldn't прасад preach to my была. father. Потому что я не Really? мог проповедовать своему отцу. It's very difficult to preach to your family. То есть очень сложно семье проповедовать. Because they think like, oh, you're just my son, you're just my brother or sister. Он You думает, know. тот мой сын, брат или сестра. They look at you like a bodily То platform. есть они смотрят на тебя с телесной платформы. They can't take you serious. Они серьезно тебя не могут воспринять. So all you can do is give them prasadam. Поэтому единственное, что можно сделать, это им просад давать. Try to purify them. Пытаться их очистить. That's the best you can do. Pray есть for them, give them Это prasadam. самое лучшее, что можно сделать, молись за них, давай им просад. Sometimes you have to little trick them. Иногда нужно их даже немного Because I would bring like обхитрить. Indian sweets and they're like, what is this? You know, they never had like the есть- texture то of есть иногда Indian sweet. You know? Индийские сладости им приносили, они думают, что это такое, как бы им как не понравилось это. Да? So we had to make like carob chip cookies. И тогда мы сделали кэрабные печенья. So it looks like chocolate chip То cookies. есть они выглядели как шоколадные печенья такие. So they know what is that. И тогда они знают, что это такое. So it's carob chip, and I'm saying, yeah, chocolate chip cookies. И они you know? спрашивают, Ooh. что это печенье шоколадное, да, и кушали их. And then all of a sudden they get completely purified, you know. И в какой-то момент они просто были очищены полностью. Then when I would go to the house, they say, where's the cookies? You И know? когда я домой приезжал, они говорили, слушай, а где печенье? And I couldn't talk to them because they're in such bad consciousness. Is- So I just put so many cookies inside of them. То есть я с ними не мог говорить, потому что они в таком плохом сознании были, я And I'm просто praying давал to печенье. Krishna, and then somehow their consciousness get purified. You И я know? молился Кришне, и так или иначе потихоньку их сознание очищалось. Then they start asking me like spiritual questions. И You они know? начали мне духовные вопросы спрашивать. Surprise, surprise, you know. Удивительно. So somehow or other, you know, try to engage them in Krishna's service. Поэтому так или иначе попытайся вовлечь их в служение Now you Кришне. started their devotional life. Сейчас они начинают свою жизнь в преданном служении. One time this street person came up to me, Иногда ко мне попрошайка уличный подошел как-то. and he was like drunkard Ну, and как just living пьяница on был the такой, street. You know? живет на улице. Sometimes maybe you meet somebody like Может быть, that. встречали, да, таких? Yeah. And then he came up and said, "Oh, can I have one of your Он books?" You говорит, о, know. могу ли я такую книгу взять одну? So first I'm like, "Oh." you Я know, вначале так. Sometimes they stink very Иногда они badly, попахивают не очень хорошо. and they're drunk, and Они they пьяные. they got blood coming out of their Кровь там head. с and головы it's just течет. like such a hellish existence, you know. Такое адское существование. So then I said, yeah, definitely, you know, just give them some small book. Я or говорю, something конечно, like и дал ему маленькую книгу. that. And then I would say to that man, I said, do you have a donation? И я спросил человека, у тебя есть какое-то пожертвование, может быть? Right now, here's this guy, he doesn't have anything. То есть этот человек, у него вообще Right? ничего Why, нет. why would I ask a drunkard on the street to give a donation? Почему я буду кого-то пьяницу с улицы спрашивать за пожертвование? Because that money he would have used just to buy more. Потому что Alcohol, эти деньги right? он использовал для того, чтобы купить больше алкоголя. So then he pulls out like all these like his hands were dirty and he just pulled out like all of these small coins, you know, И у него руки были грязные, он достал вот эти маленькие like some монетки, rolled up dollar, какие-то свернутые like доллары. whatever he Там. had. Всё, He что у like него took было. like the last money he had and he just donated it. Он последние вот эти деньги достал и просто пожертвовал. Right. So from a materialistic point of view, you'd be like, how could you just take his last money? То есть с материалистической точки зрения ты будешь думать, как ты можешь забрать эти последние деньги He's a street person. у Are you уличного that человека, desperate? You have to pay for this book, you know? что он ты такой отчаянный, что он тебе должен за книгу еще платить. It's like, no, he's doing devotional service. Нет, он делает преданное служение. So we should think like that. Поэтому мы This is должны думать helping так. them. Это помогает им. There's that past time when Prabhupada was preaching 26nd Avenue and Sure. the bum came in and he had the toilet И paper. как Шрила Прабхупада проповедовал там в 26-м авеню, там и бомж пришел с туалетной бумагой. He came in the back of the class and he just had the toilet paper. You know? He wanted to make donation. На лекцию пришел там в конце с туалетной бумагой, хотел пожертвование сделать. So everybody's saying, "Hey, get out of here!" И все you начали know, говорить, they're trying to убирайся kick him отсюда. out, you know, И 'cause he пытались smelled выкинуть его, badly, and потому he что он had плохо toilet paper, and he's пах trying с to offer туалетной toilet бумагой. paper. He probably stole it out of some Может, local, он даже украл так restaurant где-то or там something, you know. в ресторане или еще где-то.
And Prabhupada said, no, И Шрила Прабхупада говорит, don't нет, throw нет, him out. He's не doing выкидывайте devotional его. Он делает service. преданное служение. He wants to offer Он something. хочет предложить что-то. Accept it. Примите это And then just give him some и prasadam. дайте ему какой-то просад. This is like a preaching mood. То есть это умонастроение проповеди такое, Try to help them. пытаясь помочь им. I remember one time I was distributing the books. I'm praying to Krishna in their heart. Krishna, please make them take this book. You Я know? помню, я распространял книги и молился Кришне в сердце, говорю, Кришна, пожалуйста, позволим взять эти And the книги. man was like, I don't want this book. И человек такой, я не хочу I'm эту like, книгу. Krishna, please make him take this И я book. молился, Кришна, пожалуйста, сделай так, чтобы он взял эту So then книгу. he's really, I don't want this Он book. говорит, слушай, я не хочу эту книгу. And then I just took the book, put it in his А hand. я просто книгу достал и в руки ему дал. And now it's in his И hand. сейчас она у него в And he's saying, руках. I really don't want this Он book. говорит, мне на самом деле она не No, нужна. just keep it. Я It'll be говорю, good for просто you. It's возьми. like a nice, help you. Поможет тебе. So many things I told him. You Так know? много вещей ему сказал. And he's like, well, I really didn't want this book. You Он know? говорит, ну на самом деле я не I хочу said, yeah, эту but now книгу. you already have it. Я говорю, да, но сейчас она у тебя уже. And the whole time I'm like praying to Krishna, please. И в это Krishna, время make him молился take this Кришне book, все you время. know? Пускай он возьмет эту книгу. Then I said, okay, you should also give a И donation. тогда сказал, хорошо, ты также должен пожертвовать Because you что-то. have to pay for, help with the cost of the printing. То есть поможешь с печатью, с изданием. So he's pulling out his wallet Он достал свой кошелек. and he's saying, I really don't want to Он говорит, give you this я не donation. хочу тебе давать никакого пожертвования. And I'm saying, yeah, but it'll be good for you. Да, and но it это will будет help with the хорошо для printing тебя, of the поможет book, you в know? издании книг. So then he's looking inside of the wallet. И он you начал know? смотреть внутрь кошелька. And then I'm praying, Krishna, Я make молюсь, him Кришна, give some money. Пускай you know, он даст some какое-то donation. пожертвование, какие-то деньги. So then he's like reaching in and he's grabbing И the он money, достает вот там вот деньги. right? And he's like, I really don't want to give you Я не this хочу money. тебе давать эти деньги. I'm praying, Krishna, Я молюсь, please make Кришна, him give us this пожалуйста, donation. пускай он сделает это This will be good for пожертвование. him, you know. Это хорошо для него. And then he's giving me the money, И он дает мне деньги. right? And then after he gave me the money, he said, I really didn't want to give you that money. То есть и после этого он сказал, я на самом деле I said, yeah, вообще but не you got хотел the тебе book, давать you already ничего. gave the donation. Да ты уже все, да я тебе книгу взял уже, дал пожертвование. Anyway, it's good for you. Это You'll хорошо enjoy для it тебя. later. It'll be good, you know. Хорошо, в будущем как бы And then he's поймешь. walking away. He's like, I didn't even want that book. То есть и дальше выходит, я даже мне это не надо, And then he just walked away. и просто ушел. So Krishna forced him. Кришна заставил его. So if you're really determined, Если ты на Krishna, самом деле please, устремлен, super soul is in Кришна, his heart also. пожалуйста, сверхдуша также в его сердце находится. Right? We cannot persuade him, Мы не можем его убедить, but Krishna can. но Кришна может. So if you're really nice consciousness Если and ты really в хорошем depending on сознании Krishna, зависишь от and Кришны you really want to help that и person, по-настоящему хочешь помочь этой личности, then Krishna, by his mercy, he can make it happen. тогда Кришна, по его милости, он может Even though все the это material сделать. mind or senses, whatever, rejecting it, but somehow the soul is accepting it. Даже если ум материальный его, как бы сказать, чувство отвергает, но его душа это принимает. Now they started the devotional service. Сейчас он начал свое преданное служение. You're helping them. Ты помогаешь им. Does that help you? Помогает тебе. You have to be determined Ты должен быть устремлен. and try to get as much out of them as possible. То есть нужно взять от них столько, насколько это вообще возможно. Right? If the person will give like 20 euros for the book, Если right? человек дает Why 20 say, евро за well, it книгу, only costs 5 euros? зачем говорить, что это стоит только 5 евро? Right? If he wants to give more for Если the он book, хочет дать fine. больше за книгу, здорово. Sometimes you just stack up the books. The guy's walking away. He's got all the books, you know. То есть иногда вот эти, как это, целую стопку книг даешь, комплект. One time I was in the airport in Philadelphia, in America, В and one Америке very был. famous musician came, То есть был в аэропорту, там очень известный музыкант приехал. and his name is he's an older guy, but his name is Barry White. Берри Уайт, ну, Big старый black человек guy? такой, большой черный человек такой. Barry White. So he came walking by, you И know, он там like проходил, cool dude, you know. такой я хороший парень, да, So крутой. I said, okay, I got to give him a book, Я you думал, know. так, мне нужно ему So I книгу gave him дать. Srimad Bhagavatam. Я ему дал Шримад Бхагаватам. And I said, hey, aren't you? Я говорю, That's эй, right, ты I'm же этот сам? Он говорит, конечно, это я, да. Barry White, man. Берри Уайт. And I said, what was that big hit
I was trying to think of the name of the song, you know, what was that big hit that you had? He said, well, there was a lot of them. То есть я спросил, а что это за хит какой-то, есть песня? Он говорит, о, их много там хитов. So then I said, hey Barry, can you give a donation? Барри, можешь пожертвование сделать the, какое-то? the printing cost? То есть на издание. So he reaches in his top bucket and he has like a stack of $100 bills. То есть он достает там кошелек, у него там пачка $100 купюр. Like thick. Толстая такая. And he just like peels off one and gives me like $100. И он достает одну и $100 дает. Like it's like a nothing, you know. Как ничего для него. Yeah, take this. Да, возьми. So then I'm thinking, wow, he gave $100. I just gave him one book. О, дал $100, я ему только одну книгу дал. So then when he was going through the line, before he went through, I ran up to him and I said, oh, you gave such a nice donation. I want to give you another book. Когда он в очереди стоял, я ему подбежал, сказал, вот, ты такое хорошее пожертвование дал, я тебе еще хочу книгу дать. So then I gave him, I think, Krishna book or Bhagavad Gita. Я ему Кришна-бук дал или Bhagavad Gita. Because he made a nice donation. Что хорошее пожертвование сделал, and if he's a nice guy and he's open, he appreciate the book and хороший then парень, he'll read it. открытый, оценил книгу, может, прочитает, вообще здорово. One time I was distributing Srimad Bhagavatam in the airport and the person opened up the book. She said, oh, the little blue boy. Однажды Шримад Бхагаватам распространял в аэропорту, открыл это личность книгу, говорит, о, это маленький мальчик I said, синий. you know about that little blue boy? Я сказал, ты знаешь Definitely I этого know маленького about that синего little blue мальчика? Он boy. говорит, да, знаю. I said, how do you know about Я говорю, а him? как ты знаешь о нем? She said, my grandmother used to read me this book for like children's stories, you То know. есть она говорит, что моя бабушка читала мне эту книгу как детские истории. So can you imagine that grandmother's reading, Krishna book to this baby instead of some nonsense book in the Представляете, school, то есть бабушка читает ребенку, внучки вот такие, то есть книгу о Кришне вместо всяких глупостей. So from the childhood she's hearing about this little blue boy. То есть уже с детства она слушает о маленьком синем Like how мальчике. fortunate can you То есть get? насколько она удачливая. So many things you can see on the book distribution. It's really a wonderful service. It's not easy. То есть очень много замечательных вещей можно видеть на распространении книг. Это классное служение, но это нелегко. Lazy Ты ум, ты ленивый. Our false ego doesn't like to be rejected. Ложное эго не нравится, когда его Or we're отвергают. tired. Уставший. So many times I'll be like going to the car and I'll be walking like really slow, Когда я к машине шел, там медленно, да? Because it like my mind, my ум, body тело. is like, it's not always like, you're not like floating on Это не то, что там летишь просто. clouds in heaven and То walking есть on как rose это petals, в облаках там по лепесткам роз. Sometimes I was like, oh, I Иногда gotta вот go так out вот and, нужно it was выходить. like I just forcing myself Я to просто surrender. Some заставлял days себя like это. that. Иногда были дни такие. But that was my duty. Но I это have была to do моя it. обязанность, я должен сделать это. But then once I would И start как только я начинал and и surrender, предавался, then it would just, most times it would just be pure nectar. то есть в большинстве времени это чистый нектар был вообще. Come back all day, box is empty, all the books are gone. То You есть just feel коробка like you got пустая, so much reciprocation, все so much книги mercy ушли, так много from взаимоотношений Prabhupada, получил от Guru, Шрилы Прабхупады, spiritual master. духовного учителя. You feel that reciprocation. Чувствуешь это взаимоотношение. Because you're helping other people. Потому что ты помогаешь другим людям, You're not just being selfish, не просто worrying about yourself. эгоистичен, думаешь только о себе. Otherwise, we're just I, me, А иначе mine. я, It was мне, like мое. total self-absorption. Полностью самопогружение. Like the whole world just totally centers around ourselves. Как будто весь мир вокруг нас We're двигается. not so damn important, То есть мы не такие важные на самом деле. So this lets you to start to let me think about some other То есть это people. помогает тебе, давай я подумаю о других If людях. something helped you, try to help somebody То есть else. если что-то помогло тебе, попытайся также Don't be другим помочь. selfish. Не будь эгоистичен. Give yourself, give your energy, Отдай give себя, your свою time, энергию, свое whatever you время. have, Все, что у тебя есть. for pleasure of Guru and Krishna. Для радости Гуру и Кришны. As best that you can. То есть самым лучшим образом, как ты можешь. Sacrifice, То есть это как austerity, принеси себя в жертву, как аскеза, compassion. сострадание, Mercy. милость. This is how to become devotee. То есть это то, как стать How преданным. to be recognized by real devotees. Как быть узнанным, настоящим преданным. And then they'll bless you. И тогда они благословят тебя. I feel that Srila Prabhupada blessed me
by my book distribution, and he revealed to me Srila Gaur Govinda Swami. Я чувствую, что Шрила Прабхупада, он благословил меня благодаря распространению книг и явил мне Шрила Gaur Govinda Swami. That was Prabhupada's mercy. Это была милость Шрилы Прабхупады, вне сомнений. Krishna's mercy, Prabhupada's mercy. Милость Кришны, милость Шрилы Прабхупады. Because I was just worshiping Потому Prabhupada. что я только Шриле Прабхупаде Because I had so поклонялся. much faith and love and affection towards him. Потому что у меня очень много веры и теплоты и любви к нему. And I worshiping him. И я поклонялся ему. And distributing books every day. И распространял книги каждый день. So, but Prabhupada knows I need help. Но Шрила Прабхупада I знал, need что more help. мне нужно больше помощи. So then he sent Srila Gaur Govinda И Swami. тогда он послал Шрилу Gaur Govinda Swami. We need all the mercy we can get. То есть мы можем милость, где мы можем Some только religious получить её. person, you know, sometimes you meet people, they say, oh, I'll say a prayer for you. То есть какая-то религиозная личность, там, о, я сейчас You're a помолюсь за Christian or тебя, Muslim or whatever крестьянин, religion, там, you know. мусульманин или еще They кто-то. think, oh, you know, let me say a prayer for you. О, you давай я know. помолюсь за тебя. I'm like, I'll take it. И я думаю, о, я приму это. Anybody wants to say a prayer for me Каждый, and кто pray to хочет God to помолиться help за me меня, and Богу, benefit me and shower some mercy чтобы on me, пролил на I'll меня take all свою the милость. prayers I can get. То есть я должен получить там, где я могу ее I'm взять, like эту a милость. beggar Я как попрошайка for mercy, о милости, blessings of благословений, devoted people who have преданных faith in God, faith людей, in Krishna. у кого есть вера в Бога, вера в Кришну. We shouldn't be like, oh, who are you? Мы не должны думать, о, ты вообще You кто know, what такой? mercy you can give me? Какую милость вообще What are можешь your дать? prayers? Что Look, твои I'll take молитвы? whatever prayer you want to Любая say молитва, on my behalf. которую ты вообще скажешь, ну, I figure if I за can меня. add up all of those prayers, Если я могу, как это, собрать все эти молитвы, and you get enough people praying for и you, достаточно людей молятся за тебя, then you have a good chance to make it in your spiritual у тебя life. хороший шанс все сделать в своей You духовной definitely have a жизни. better chance. У тебя, несомненно, лучший шанс будет. That's my То есть это realization. моя That's my реализация, mood. мое умонастроение. Everything is based on mercy. Все основано на милости. So the more mercy, the more advancement, Чем больше милости, тем больше продвижения, the more protection, the more больше shelter, защиты the more reciprocation, и взаимоотношений, the more understanding, больше the понимания, more loving, affectionate более relationship. любви, теплоты, отношений вот этих. That's what soul needs. То есть это то, что душа в чем нуждается. Materialistic people, they cannot understand that. Материалистичные люди, они не могут это понять. They're hearted like stone. Их сердца, они как камни. The longer you're giving them something, they're your friend. То есть как только ты им что-то даешь, они твои друзья. As soon as you don't give them materially, grossly, subtly, their sense gratification, they have no use for Как you. только не даешь им грубые или тонкие чувства наслаждения, они не заинтересованы в тебе. This is materialistic. То есть это материалистичные люди, отношения. So Prabhupada used to tell this pastime of the person who has a guru. То есть, что Прабхупада говорил эту, лилу у человека, And then который есть the гуру. guru helps you to go through some difficult place and to cross over the river onto the other side of the bank of the river. Гуру помогает тебе пересечь, то есть надо пересечь и перейти на другой берег And as soon as he реки. gets you across onto the other side of the river, then you just like kick the guru, I don't need you anymore. Как только он тебе помогает перейти на другой берег, ты сразу же отбрасываешь гуру и говоришь, все, ты мне больше не нужен. I'm fine now. У меня теперь все хорошо. What is this? Что это такое вообще? Anybody else? Кто-то еще? Good, makes sense? Хорошо, понятно? Did we have a good beginning? У нас хорошее начало. Every day, little better. Каждый день немного лучше. Right? Every day, little bit Каждый better. день по little чуть-чуть bit получше, better, лучше, little лучше. better. Process. Процесс. Progress. Прогресс. And if we do it right, every day we'll feel like, okay, I'm a little better than yesterday. То есть каждый день, если будем делать хорошо, то мы будем понимать, heading что in сегодня right лучше, чем direction. вчера. Heading in right direction. Я двигаюсь в right? правильном направлении. But don't have unreasonable Но не expectation. нужно иметь, как бы сказать, неправильное ожидание. Right? It says Rome wasn't built in one day. Говорится, что Рим строился не за один день. So it took us a long time to get into trouble. То есть много времени заняло, чтобы попасть в проблемы. So it's going to take some time, Также get out займет of время, trouble. чтобы выбраться из проблем. but it'll be quicker Но это будет быстрее, if we just cooperate. если мы просто сотрудничаем.
to cooperate with Guru and Krishna, cooperate with devotees, get the mercy, blessing, then you'll be protected and your advancement will be much more sped up. Сотрудничаем с Гуру и Кришной, получаем их милость, благословение, тогда продвижение будет намного быстрее. You'll get shelter and protection and more quickly advance. Получаешь защиту и прибежище и быстрее продвигаться That's the будешь. benefit of association with Krishna's devotees. Вот это благо общения с преданными Кришны. And the art of getting mercy and blessings from them. Искусство получения милости и благословения от них. Then you'll be much safer Да, ты будешь более в and you'll безопасности. advance much nicer. То есть и будешь более лучше продвигаться. All right? Хорошо? Thank you everyone very much. Спасибо вам большое, Appreciate it. очень ценю. Shila Prabhupada ki, Jai. Shila Guru Govinda Swami, Shila Guru Deva ki, Jai. Samaveda Bhakta Binda ki, Gaur Premanande, Hari Hari Bol, Hare Krishna. Jai. Shila Prabhupada, Shila Guru Deva. Давай, Валер. Микрофон будет Yeah, Edward, you want a garland? Эдвард, гирлянду хочешь? There you go. Держи. Hare Krishna. Одевай. You didn't run away from my last class, huh? В прошлой лекции не убежал. I'm just joking. Просто шучу. I joke a little bit. Иногда я шучу Don't немного. mind. Не бери в Otherwise, голову. if I don't joke, everyone will be scared of me. You know? А иначе, если не буду шутить, все испугаются меня. Thank you for letting me speak Krishna-katha. Спасибо, что позволили мне Кришна-катху I говорить. also need mercy. Мне тоже милость I also нужна. want to purify my consciousness. Также хочу свое сердце, I also сознание want to очистить. remember. Тоже хочу помнить. I want to do my service. Хочу делать мое I want to help the служение. Хочу devotees. помочь Then преданным. I get mercy from my Тогда я Guru. получаю милость от Mercy своего from Shri Гуру, Guru Krishna. милость от Шри Гуру Кришны. So I'm also benefited. Поэтому я также благо получаю. Hopefully you are also. Надеюсь, вы I тоже. hope so. Надеюсь. All right. Хорошо? Hare Bol. Харе Кришна.